გამარჯობათ მე-6 კლასელო ბავშვებო, ვაგრძელებთ მეცადინეობას და ეს არის ინგლისურის წიგნის მეორე განყოფილება unit 2 თემა არის families ოჯახები. family არის ოჯახი, families ოჯახები. და იქნება ასეთი თემები განხილული. In this unit you will am unit-ში თქვენ read and talk წაიკითხავთ და ისაუბრებთ about twins არის ტყუპების შესახებ. შემდეგ listen to an interview მოისმენთ interviews with Pete გვახსოვს გონი ხო ავსტრალიელი მსახიობი ბავშვი. find out აღმოაჩენთ ანუ გაარკვევთ if you are ხართ თუ არა თქვენ a good friend კარგი მეგობარი good friend. talk about ისაუბრებთ good manners კარგი მანერების შესახებ ანუ მანერები კარგი საქციელი. talk about life ისაუბრებთ ცხოვრებას in the family ოჯახურ ცხოვრებას. read about children წაიკითხავთ ბავშვების შესახებ and they და მათი families ოჯახების from different countries სხვადასხვა ქვეყნებიდან different სხვადასხვა countries ქვეყნები from different countries სხვადასხვა ქვეყნებიდან. შემდეგ talk about living with brothers and sisters. talk about living ისაუბრებთ ცხოვრების შესახებ with brothers ძმებთან and sisters და დებთან ერთად. sisters დები brothers ძმები with ნიშნავს მათთან ერთად ანუ აკავშირებს ამ ყველაფერს. და ეს რა არის ფეხები აქ უნდა შეუღუტუნო ალბათ და წამოხდებიან სიცილკისკისით. კარგი. ესე გადავშალეთ წიგნი და ვიწყებთ მეცადინეობას. The amazing world of twins. amazing არის გასაოცარი world არის სამყარო ამ შემთხვევაში of twins ტყუპების გასაოცარი სამყარო. word spot სიტყვების ადგილი. do you know it's not these words სიტყვების გასაუბარი და იცით ეს სიტყვები these words and phrases და გამოთქმები. check them შეამოწმეთ ისინი in the word list სიტყვების სიაში word list სიტყვების სია. ტყუპები ხატია აგერ to look alike look at me მაგალითად ნიშნავს შემომხედე ხო და look ასევე ნიშნავს როცა გამოიყურები როგორღაც you look great ნიშნავს შენ გამოიყურები კარგად გამოიყურები you look great. you look alike to be alike ნიშნავს რაღაცას გავხარ ანუ to look alike ნიშნავს რომ ემსგავსები ვიღაცის მსგავსი ხარ ანუ გავხარ. to competition შეჯიბრება და to compete ესეც შეჯიბრება ოღონდ to compete არის ზმნა რომელიც მოქმედებასა და მდგომარეობას გამოხატავს და competition არის არსებითი სახელი რომელიც დაესმის კითხვარა და აღნიშნავს საგნის ან რაღაცას როგორაცა. to get along with somebody არის ვინმე. to get along ნიშნავს შეგუებას ანუ ვინმესთან შეგუების საკითხი ესე იგი ეს წინადადება. we don't get along ნიშნავს ჩვენ ერთმანეთს ვერ ვეგუებით და სულ ჭუბობთ და ვესვრით ერთმანეთს რაღაცებს. twins ტყუპები an only child only არის მარტოდ და
child ბავშვი, ანუ ერთადერთი ბავშვი, ანუ დედის ერთა. Identical ნიშნავს იგივენაირი. Similar არის განსხვავებული. ესე იგი ტყუპებზე ხო არის საუბარი და identical twins და similar twins. მსგავსი ხო არსებობენ ტყუპები, რომლებიც გვანან ერთმანეთს და არსებობენ ტყუპები, რომლებიც არ გვანან ერთმანეთს. თუ გვანან არის similar და თუ არის განსხვავებული identical არის იდენტური, ანუ ზუსტად ისე და similar არის როცა გვანან ერთმანეთს, შეიძლება უბრალოდ გვანან. ხო, როცა განსხვავებული იქნება non-identical. შეხედე რაშია საქმე? Match the sentences that mean the same. ესე იგი, match შეუსაბამეთ წინადადებებიო sentences წინადადება that mean რომელიც ნიშნავს the same იგივეს. ანუ რიცხვებით არის აქ აღნიშნული და აქ ABCD და ამ წინადადებიდან რომელია ერთი და იგივე. I like competing. მე მიყვარს შეჯიბრება. They look like each other. She is my დავიჭირეთ ბოლოში. G. I try to do everything better than other people. ანუ განმარტებულია, ანუ რას ნიშნავს თუცა გიყვარს შეჯიბრება. I try მე ვცდილობ to do ვაკეთო everything ყველაფერი better უკეთესად than ვიდრე other people სხვა ხალხმა სხვები. ეგრევე დავიჭირე. She is an only child. ის გოგო არის ერთადერთი ბავშვი, ან დედის ერთა. She has not got any brothers or sisters. C. She has not got მას არა აქვს ან მას არ აყავს any brothers ვინმე ძმა or საერთოდ ძმა არ ყავსო or sisters ან დები არ საერთოდ ძმები არ დები არ ყავსო, ანუ she is an only child. გავარჩიეთ ესეც. They are identical twins. ისინი არიან იდენტური ტყუპებიო. They're no identical twins. რაღაც სიმღერაში არის ეს სიტყვები. They're no impossible dreams. Yeah. რომელი სიმღერა არ მახსოვს. She has not they are identical twins. They were born out of the same egg in them. შერაწერია. D. They were born. ისინი დაიბადნენ of the same egg. იმავე კვერცხი egg of the same egg. They were born out of the same egg. კვერცხიდანო? In the mother. მათ დედა. კვერცხუჯრედი იგულისხმება ალბათ. კვერცხიდან რა არის ეს თემა? They are twins. ისინი არიან ტყუპები. ისინი არიან ტყუპები. და აქ მესამე არის ისინი არიან მსგავსი ტყუპები, იდენტური ტყუპები. She has not got any brother of same egg in the mother's. They were born at the same time to the same mother. ისინი დაიბადნენ ერთსა და იმავე დროს same time to the same mother. ერთი და იმავე დედისგან. კაი, გავაგრძელოთ. მე უბრალოდ გადაგითარგმნით და თქვენ მოუპოვეთ შესაბამისობა, ყველაფერს მე ხო არ გავაკეთებ. They really look alike, don't they? They really ისინი ნამდვილად look alike გვანან ერთმანეთს, don't they? ხომ ასეა? They like similar things. They like similar things. მათ მოსწონთ ერთი და იგივე, ანუ მათ მოსწონთ მსგავსი რამეები. My brother, ჩემი ძმა, and I და მე get along well. კარგად ვეგუებით ერთმანეთს. Get along შეგვება well, კარგად. They are interested in almost the same things.
they are interested მათ აინტერესებთ in almost თითქმის the same იგივე things რამეები შემდეგ იგავარჩიოთ my brother ჩემი ძმა and I have და მე გვაქვს a good relationship ნიშნავს კარგი ურთიერთობა good relationship კარგი ურთიერთობა They were born at the same time as ვიცით უკვე I try to do everything ესეც ვიცით უკვე კი ბატონო speaking ლაპარაკი ესე მინები არიან ესე see what do you think რას ფიქრობთ finish these sentences დაასრულეთ ეს წინადადებები and discuss them და გაარჩიეთ ისინი it is good to be კარგია რომ ხარ an only child დედის ერთა because იმიტომ რომ ყველა სათამაშოები ჩემია all toys are mine it's good to be an only child თქვენი ვერსია მოიგონეთ მე ჩემი აზრი ვთქვი It's good to have a younger brother or sister because it is good as კარგია to have რომ ყავს a younger უმცროსი youngari ახალგაზრდა ზოგადად მაგრამ younger ნიშნავს შენზე უფრო ასაკით პატარა brother ძმა or sister კარგია რომ ყავს უფროსი და ძმა because ამოუტყაფუნებ თავში როცა გინდა არა ამოუტყაფუნებ არ შეიძლება because იმიტომ რომ გაგზდავნი პურს არ ვიცი თქვენ მოიფიქრეთ რა უნდა თქვა აქ შემთხვევაში it is fun კარგია ანუ fun გასართობია it's fun to have a twin brother ანუ სამხიარულო თემაა რა it is fun to have a twin brother რომ ყავს ტყუპი brother ძმა ან sister because იმიტომ რომ ერთი ისწავლის გაკვეთილს და მეორე მაგივრად მოყვება it is როგორ უნდა თქვა ხა ეს ინგლისურად ერთი ისწავლის გაკვეთილს only one can learn a lesson and მაინც გამოგიჭერს მასწავლებელი დაგერხა it's good to have an older brother it's good to have კარგია რომ ყავს older brother უფროსი ძმა or sister because კარგია რომ ყავს არ ვიცი რა თქვენ მოიფიქრეთ what do you think რას ფიქრობთ are these sentences არის ეს წინადადებები about twins ტყუპების შესახებ სიმართლეო ნახოთ აბა რა წინადადებებზეა საუბარი twins always compete with each other ტყუპები ყოველთვის compete ეჯიბრებიან with each other ერთმანეთს ვითომ რა ვიცი twins have special powers ტყუპებს აქვთ განსაკუთრებული powers არის განსაკუთრებული powers არის special powers is ზღაპრებში რო არის აი კედლებზე სიარული რო შეუძლია და რაღაცა ესეთი თემაა რა special powers it's not true არანაირად არ არის ტყუპები ჩვეულებრივი ადამიანები არიან twins look alike ტყუპები გამოიყურებიან and no one can tell who twins look alike is ტყუპები გვანან ერთმანეთს and no one can და არავის შეუძლია tell who is who არავის არ სიტყვას იტყვით რომ
გადავთარგმნოთ გამო არავის არ შეუძლია მოგვითხროს ვინ არის ვინ მაგრამ ამ შემთხვევაში აქ სწორი თარგმანი იქნება არავის არ შეუძლია გაარჩიოს to tell who is who can you tell შეგიძლია გაარჩიო მაგალითად ერთი ფრინველი მეორისგან can you tell one bird from another can you tell the difference შეგიძლია გაარჩიო სხვაობა რა არის can you tell the difference მეოთხე twins should always be in different classes twinები ტყუპებიო should უნდა always ყოველთვის იყვნენ ტყუპები ყოველთვის უნდა იყვენო in different სხვადასხვა კლასებშიო სხვადასხვა ჯგუფებშიო so they ასეთნაირადო მათო can learn შეუძლიათ ისწავლონ to live ცხოვრება without each other ერთმანეთის გარეშე საინტერესო თემა საინტერესოა თვითონ ტყუპები რას ფიქრობენ ამაზე და შემდეგი მეხუთე twins are always best friends ტყუპები არიან ყოველთვისო best friends საუკეთესო მეგობრები ხო სხვათა შორის მე ვიცნობ ძალიან ბევრ არა ვისაც ვიცნობ ტყუპებს თითქმის ყველა განსხვავებული ხასიათების არიან არა რა თქმა უნდა ბევრ რამეში გვანან ერთმანეთს მაგრამ ბევრ რამეში განსხვავდება ზუსტად ერთმანეთის ქსერვასლები არ არიან კარგი ვაგრძელებთ შემდეგ გვერდზე ეს უკვე არის რიდნი კითხვა dr green dr შემოკლებით არის dr green შეიძლება იყოს ექიმი გრინი ან შეიძლება იყოს უბრალოდ დოქტორი გრინი დოქტორი როგორც სამეცნიერო ხარისხი dr green is an expert არის ექსპერტია on twins ტყუპების დარგში read what she says წაიკითხეთო რას ამბობს ისო where you correct იყავითო თქვენო მართალიო ანუ წინა გვერდზე რაც შევისაუბრეთ ტყუპებზეო თქვენი აზრიო იყო სწორიო correct story much შეუსაბამეთო dr greens ექიმი dr greens answers პასუხები to the sentences იმ წინადადებებს in task D ანუ წინასავარჯიშოში ხო ask dr green about twins ვკითხოთ dr greens twinების ტყუპების შესახებ dr green ამბობს ასეთ რაღაცას not always ყოველთვის ახდება რომ ანუ არა ყოველთვის not always sometimes it is better ზოგჯერ ეს უკეთესია for young twins but მცირეწლოვანი ტყუპებისთვის to be together რომ იყვნენ ერთად in class ერთ კლასში but they can work მაგრამ მათ შეუძლიათ იმუშაონ in different სხვადასხვა groups of children ბავშვების სხვადასხვა ჯგუფებში ეს შეიძლება სხვადასხვა გატაცებები კონდეთ some twins ზოგიერთი ტყუპი are really არიანო ნამდვილად sad სევდიანი when they are როცა ისინი არიან in different classes ანუ ერთმანეთის გარეშე სხვადასხვა კლასში მოიწყენენ ხოლმე ასევე dr green ამბობს most twins უმეტესობა ტყუპებისა get along ეგუებიან well კარგად with each other ერთმანეთს but they also მაგრამ ისინი ასევე enjoy playing მაგრამ მათ ასევე სიამოვნებთ თამაში playing with other kids სხვა ბავშვებთან ერთად just like any children ისევე როგორც ყველა სხვა ბავშვს კი ბატონო განსაკუთრებული არაფერია დოქტორის არ ჭირდება ამას twins compete with each other
ტყუპებიო ეჯიბრებიანო ერთმანეთსო. Just like any children, ისევე როგორც ყველა სხვა ბავშვიო. It is true, ეს სიმართლეა, that some twins, რომ ზოგიერთი ტყუპიო compare ადარებს and compete და ეჯიბრება with each other. ანუ ერთმანეთს ეტოქებიანო რა. Compare შედარებას ნიშნავს, ხო? აი ის უფრო კარგად ლამაზად წერს და მე რატო არ წერი ისეთ ლამაზად და მოდი მეც ისე ლამაზად ვწერო და ასე შემდეგ. But many others don't, მაგრამ ბევრი სხვაო ერთმანეთსო ასეო არ ეჯიბრებაო რა. But many others, მაგრამ ბევრი სხვა არაო. As they grow, როცა ისინი იზრდებიან, as they grow up, როცა ისინი იზრდებიან, they no longer feel ისინი აღარ გრძნობენ the need საჭიროებას to compare, რომ შეადარონ themselves თავიანთი თავი with their მათ twin brothers, ტყუპ-ძმას or sister and das. გასაგებია. There are stories about twins. არისო ისტორიებიო ტყუპების შესახებო who feel each other's pain. რომლებიც გრძნობენ ერთმანეთის ტკივილსო. საინტერესოა. Finish each other's sentences. ასრულებენ ერთმანეთის წინადადებებს, ანუ ერთი რო დაიწყებს ლაპარაკს, არ აქვს დასრულებული წინადადება, იმან უკვე იცის რა უნდა თქვას. And guess და ხვდებიანო what the other twin რა is thinking. და ხვდებიანო რას ფიქრობსო მეორე ისაო. ერთმანეთის აზრებს ხვდებიანო. But sometimes, მაგრამ ზოგჯერ husbands, ქმრები and wives და ცოლები, brothers and sisters, ძმები და დები, good friends, კარგი მეგობრები, who are similar, ვინც არიან მსგავსი, and spend lots of time together, და ატარებენ დიდ დროს ერთად, can do the same, შეუძლიათ იგივე, მათაც შეუძლიათ იგივე, ანუ რა, მარტო ტყუპებს არ აქვთ ეგ ნიჭიო. ხო, ანუ ესე იგი ტყუპებში არაფერი განსაკუთრებული არ ყოფილა, უბრალოდ გვანან ერთმანეთს. კარგი. F. Find sentences or parts of sentences. იპოვეთო წინადადებებიო ან წინადადების ნაწილები in the text textში which show, რომელიც გვაჩვენებს, რომ shows that it is not a good idea to put twins in different classes at school. It's not a good idea. ნიშნავს ეს არ არის კარგი აზრი. It's not a good idea. To put, რომ მოათავსოთ ტყუპები in different classes at school. სკოლის სხვადასხვა კლასებში. Different, სხვადასხვა. Twins are not best friends. ტყუპები არ არიანო საუკეთესო მეგობრები. Just because, მხოლოდ იმიტომ, they are twins, რომ ისინი არიან ტყუპებიო. Twins do not compete with each other. ტყუპები არ ეჯიბრებიან ერთმანეთსო. When they grow up, როცა ისინი იზრდებიან დიდებიო. აღარ, ანუ აღარ ეჯიბრებიან. Twins are never completely, ტყუპები არასოდეს არიან completely, სრულებით, the same. ერთნაირი. Some twins have special powers. ზოგიერთ ტყუპსო have special, აქვსო განსაკუთრებული powers. ძალა, ანუ განსაკუთრებული შესაძლებლობები. Your turn, შენი ჯერია. Answer the questions, უპასუხო კითხვებსო. Do you know any twins? იცნობ ვინმე ტყუპებსო? Are they best friends? არიანო ისინი საუკეთესო მეგობრებიო? What do they look like? როგორ გამოიყურებიან ისინი? Do they get along? ეგუებიან ისინი? Do they get along well with each other? კარგად ეგუებიან ისინი ერთმანეთსო? ხო, გადავიდეთ შემდეგ გვერდზე.
much sorry H much the twins შეუსაბამე თუ ერთმანეთს ტყუპებიო ანუ ვინ ვისი ტყუპია უნდა იპოვო რა თუნდა ხამს ლაპარაკი ერთნაირად აცვიათ ამგეს სპიჩი და ეს გოგო იქნებიან კიდე ტყუპები I've got blue eyes მე მაქვს ლურჯი თვალები and brown hair და ყავისფერი თმა and a twin brother და მყავს ტყუპი ძმა ანუ ახლა რა ხდება საინტერესო ამ წინადადებაში I've got მე მაქვს ხო არის ეს ზმნა გამოიყენება ორივე შემთხვევაში ანუ თვალებთან და წარბებთან მიმართებაში და მე უკვე ძმასთან მიმართებაში ანუ თვალებთან მიმართებაში ნიშნავს მე მაქვს ქართულად და იქ უკვე ნიშნავს მე მყავს ანუ ინგლისურში ამას ერთი და იგივე ზმნით ამბობენ და იმიტომ არის რომ ბევრი სიტყვები რო არ იყოს სიტყვების გამეორება რო არ იყოს წინადადებაში ასე არის დალაგებული ასე ხდება საერთოდ twin brother guy Kevin ეს ყოფილა Kevin ეს გოგო ვინ არის We always talk to each other ჩვენ ყოველთვის საუბრობთ ერთმანეთთან about our problems ჩვენი პრობლემების შესახებ Joanna I share my secrets მე ვუზიარებ ჩემს საიდუმლოებს with my twin sister Samuel Jacksonis პატარაობაა ეს Samuel Jacksoni ანუ ჩემ ტყუპსას ნუ ესენი არიან რა თქმა უნდა ერთმანეთის ტყუპები I want to be better than my brother მე მინდა ვიყო უკეთესი ვიდრე ჩემი ძმა than my brother ვიდრე ჩემი ძმა და მისი ტყუპის ძმა რას ამბობს We always compete with each other ჩვენ ყოველთვის ვეჯიბრებით ერთმანეთს ეს ვინ არის Clive Daniel და Jacob ყოფილან ძმები Jacob ეს სახელი ქართულად იქნება იაკობი, მაგრამ ინგლისურად ასე ამბობენ Jacob. შემოკლებით Jack. Our teachers can't tell who is who. ჩვენი მასწავლებლები ვერ არჩევენ რომელიაო, ამას ამბობს Clive და მისი ძმა ამბობს I've got blue eyes and brown hair and a twin brother. კი ბატონო, უკვე ვიცით ვინ ვის ტყუპია. Remember და იმახსოვრე, რა დავიმახსოვრო? The present simple აწმყო present ნიშნავს ახლანდელი დრო, ანუ აწმყო simple present simple აწმყო უბრალო I მე you შენ we ჩვენ they ისინი affirmative and negative affirmative არის მტკიცებითი and negative არის უარყოფითი affirmative ხომ მტკიცებითია თუ რამე სხვა სიტყვა ხო არ აღნიშნავენ ამას უბრალოდ არ მახსოვს დიდი ხნის წინ ვიყავი სკოლაში negative affirmative ხო რა დადასტურებას ნიშნავს ან მტკიცებითი I share my secrets with my twin sister მე უზიარებ ჩემს საიდუმლოებს ჩემს ტყუპის ცალ-დას You want to be better than me შენ გინდა იყო უფრო კარგი ვიდრე მე Better არის უფრო კარგი და best არის საუკეთესო ანუ როდესაც საერთავი სახელი good კარგი გადადის შედარებით და აღმატებით ფორმებში ეს არის better ანუ სხვაზე უკეთესი და best ყველაზე უკეთესი to be better than me ჩემზე უკეთესი უნდა იყოს We always talk to each other ჩვენ ყოველთვის ვესაუბრებით ერთმანეთს Twins compete with each other ტყუპები ეჯიბრებიან ერთმანეთს I do not ანუ ფრჩხილებში წერია don't ანუ შემოკლებული გამოთქმა მისი ისედაც შეგიძლია თქვა და ისედაც შეგიძლია თქვა არ არის პრობლემა I do not share my secrets with my twin sister მე არ ვუზიარებ საიდუმლოებს ჩემს ტყუპ დაიკოს You do not want to be better than me შენ არ გინდა რომ იყო ჩემზე უკეთესი We do not always talk ჩვენ ყოველთვის არ ვსაუბრობთ to each other ჩვენ ყოველთვის არ ვესაუბრებით ერთმანეთს
we do not always to ანუ ხშირად ავსაუბრებთ ეს იგულისხმება twins do not compete with each other ტყუპები არ ეჯიბრებიან ერთმანეთსო და ბარემ ესეც გავარჩიოთ ესენი ტყუპები არიან კი შეიძლება Jane and Tom are twins Jane და Tommy არიან ტყუპებიო but they are very different მაგრამ ისინი არიან ძალიან განსხვავებული very ძალიან different განსხვავებული Read what Jane says წაიკითხეთ რას ამბობს Jane about herself საკუთარი თავის შესახებ and then make the machine make opposite sentences for Tom შეადგინეთო საწინააღმდეგო წინადადებები Tomistვისო What does Tom say? რას ამბობს Tomio? აი ამ ერთ გვერდზე ჩვენ შეხვდა ორი განსხვავებული ნიშნულობის და მსგავსი სიტყვა. Then აი აქ რო წერია ეთი, ხო? ეს არის machine. იმ დროის განსაზღვრელია. და აი აქ იყოს რაღაცა then better than me. ეს 10 რო წერია ეს ნიშნავს ვიდრეს. ამას გაგიმეორებთ ყოველთვის როცა შეხვდება, იმიტომ რომ კარგად ისწავლოთ და არ შეგეშალოთ, თორე აი ამ შეცდომის დაშვებამ ხო შეიძლება წინადადებას აზრის შეცვალოს რაღაცა გაუგებრობაში შეგვიყვანოს, ხო ბატონო. Example. მაგალითი. Jane get up early დგება საწოლიდან ადრე early every day ყოველ დღე and have a big breakfast და დიდ სადილს მირთმევსო. სადილს კი არა და საუზმეს breakfast არის საუზმე დილას რო ჭამ. Tommy don't get up early არ დგება ადრე every day ყოველ დღე and don't have a big breakfast. დილას არ დგება ადრე და ბევრს არ ჭამს საუზმეზე. განსხვავება რა არის? პირველი I walk to school with my friends. მე მივდივარ სკოლაში მეგობრებთან ერთად. მეორე I get good marks at school. მე ვღებულობ კარგ ნიშნებს, marks ნიშნები at school სკოლაში. Teachers like me a lot. მასწავლებლებს ძალიან მოვწონ ვარ. ვუყვარ ვარ, რა ვიცი, თავზე მეულებიან. I don't like PE. Physical education very much. PE არის ფიზიკულტურა. არ მიყვარს very much ხო ფიზიკური აღზრდა. My friends come to play with me. ჩემი მეგობრები come to play მოდიან სათამაშოდ with me ჩემთან on Saturday. შაბათს. We talk about boys. ჩვენ საუბრობთ ბიჭებზე. We don't play computer games. ჩვენ არ ვთამაშობთ კომპიუტერულ თამაშებსო. My friends talk to me. ჩემი მეგობრები მესაუბრებიანო when they've got problems. როცა მათ აქვთ პრობლემები. ანუ ესე იგი რა უნდა გავიგოთ, რომელმა თქვა ესა? What does Tom say? ამ წინადადებებიდან ტომის რომელი ეკუთვნისო რა? ანუ ტომს აქედან ალბათ ეკუთვნის My friends come to play with me. ალბათ მეხუთე. არ ვიცი რა. არ ვიცი. მე გადაგითარგმნეთ და თქვენ ამოხსენით რომელია. J. Look at the pictures. შეხედეთ სურათებსო of the twins. ტყუპებისო. Twins Days Festival. ტყუპების დღის ზეიმიო. Festival ზეიმი. ტყუპების ზეიმის სურათები დაათვალიერეთო და what kind of როგორი festival is it? როგორი ფესტივალია ესო? ანუ რანაირი ფესტივალია? What do you think happens there? როგორ ფიქრობთ რა ხდებაო იქო? რა ხდება და
Read and check your answers. Აიგითხეთ და შეამოწმეთ თქვენი პასუხები. Track 13. Twins Days, ტყუპების დღეებიო. Every year, ყოველ წელიწადს, thousands of twins, thousands, thousands, როგორც think, ისე, thousands of twins, ათასობით ტყუპიო, from all around the world, მთელი მსოფლიოს გარშემოდანო, come to Twinsburg. მოდიანო Twinsburgშიო. Twinsburg სად არის? Ohio's შტატი, in the USA, ამერიკის შეერთებულ შტატებში, United States of America. They visit this small town, ისინი სტუმრობენ ამ პატარა ქალაქსო, to take part, რომ მიიღონ მონაწილეობა, in the Twins Days Festival, ტყუპების დღის ფესტივალში, which takes place, რომელსაც ადგილი აქვსო, on the first weekend, პირველი weekend-იო, ანუ პირველი შაბათკვირაო, of August each year. ყოველი წლის აგვისტოს პირველ შაბათკვირას იმართებაო. The Twins Days Festival, ტყუპების დღის ფესტივალიო, is open to identical and fraternal twins. Is open, ეს გახსნილიაო, to identical, ერთმანეთის მსგავსი, and fraternal, fraternity, ძმობას ნიშნავს და fraternal, შეხედე, identical twins და fraternal twins, ეს ალბათ ნიშნავს იმ ტყუპებს, რომლებიც არ არიან ერთმანეთის დაძმები, მაგრამ გვანან ერთმანეთს. And also to other multiples. არ ვიცი ეს სიტყვა რას ნიშნავს, დაგუგლეთ, multiples. Multi ნიშნავს მრავალს, multi. მაგრამ multiple არ ვიცი რა არის. Such as triplets. შეხედე, ბევრები რო არიან. ხო არის ტყუპების გარდა, კიდევ ხო არიან სამი რო არიან. Triplets არის სამი და quadruplets. არის 4 ტყუპი რო არიან. შეხედე, 4 ტყუპი. And they families და მათი ოჯახები. ანუ multiples ნიშნავს, როცა ბევრი ზოგადი აღნიშნული სიტყვა, ორი ტყუპი როცა, სამი ტყუპი როცა, 4 ტყუპი როცა, ამათი ზოგადი აღნიშნული სიტყვა multiples. და triplets იგულისხმება 3 ტყუპი. ხო, აქ რა წერია? Every year, ყოველ წელიწადს, the Twins Days Festival has a different theme. ყოველ წელიწადს ტყუპების ფესტივალსო აქვს სხვადასხვა თემაო. This means, ეს ნიშნავს, that the twins wear special costumes. ეს ნიშნავს, რომ ტყუპები იცვამენოთ wear, ჩაცმა, special costumes. საგანგებო კოსტუმებსო. For example, მაგალითად, one year they all dress as superheroes. ერთ წელიწადს ისინი იცვამენ როგორც სუპერგმირებიო. ანუ რაღაცები ხო არის კინოებში. And the next შემდეგ წელიწადსო they all wear, ისინი ყველა იცვამენ fairy tale არის ზღაპარი, costumes, ზღაპრულ ტანსაცმელებს, ზღაპრებიდან აღებულ ტანსაცმელებს. Twins, ტყუპები, and non-twins და არა ტყუპებიცო, who visit, ვინც სტუმრობსო, the festivalsო, enjoy the parade, მათო სიამოვნებთ უყურებ პარადისო, of twins, ტყუპების პარადიო, ანუ ქართული სიტყვა არის აღლუმი, ტვინების აღლუმი ტარდებაო რა და მაგრას უხარია ყველასო. Festival, food, ამ ფესტივალის საკვებიო, ანუ კერძები კეთდება ალბათ რაღაც განსაკუთრებული იქა. Music, dancing, ცეკვა, and lots more და ბევრი რამ სხვა. Answer these questions. უპასუხეთ ამ შეკითხვებს. What is Twinsburg? რა არის Twinsburgi? What is Twins Day? რა არის ტყუპების დღე? Who can visit the Twins Days Festival? ვის შეუძლია დაესწროს ტყუპების ფესტივალს?
How is the festival different every year? რით განსხვავდება ფესტივალი ყოველ წელიწადსო? What do people do at the festival? რას აკეთებს ეს ხალხი ამ ფესტივალზეო? Read the interesting facts about twins. აიგითხოთ ინტერნეტი საინტერესო ფაქტებიო ტყუპების შესახებ. Do you know, იცით თუ არა რომ any interesting stories about იცით თუ არა რაიმე საინტერესო ისტორია ტყუპების შესახებ about twins? It is hard to believe. ძნელი დასაჯერებელია. But twins can be, მაგრამ ტყუპები შეიძლება იყვნენ of different races. სხვადასხვა რასისო? ერთი ზანგი და მეორე თეთრი? არ ვიცი. Races. If both mother and father, თუ კი ორივე დედა და მამა are half black, არის ნახევრად თეთრი, and half white და ნახევრად half black, ნახევრად შავი, and half white და ნახევრად თეთრი. They have a small chance და მათ აქვთ პატარა შანსიო 1 in a million, მილიონიდან ერთიო, of having one black and one white twin. რომ იყოსო ერთი შავი და ერთი თეთრი ტყუპისცალი. Do you know that twins who are separated at birth sometimes? იცნობთ ტყუპებსო რომლებიცო განაცალკევესო separated at birth დაბადებისასო sometimes ზოგჯერო have very similar lives და მათო აქვთო ძალიან მსგავსი ცხოვრებებიო. Even if they don't know about each other. მაშინაც კიო როცა ისინი მათ არიციან ერთმანეთის შესახებ. They don't know მათ არიციან about each other ერთმანეთის შესახებ. That is why psychologists ამიტომაც ფსიქოლოგებიო psychologists ფსიქოლოგები like to work მოწონთ მუშაობა with twins ტყუპებთან because they try რადგან ისინი ცდილობენ to find out გარკვიონ what has more რას აქვს მეტი influence არის გავლენა on our lives რას აქვს მეტი გავლენა ჩვენ ცხოვრებაზე our genes გენები or the way we live თუ იმას თუ როგორ ვცხოვრობთ ანუ ჩვენს გენებს უფრო მეტი გავლენა აქვსო თუ ცხოვრების წესო სხვადასხვა ადგილებში რო იზრდებიან ტყუპები. კარგი ეს გვერდით დავამთავრეთ. სორი ტყუპებია? კი ბატონო. შემდეგი გვერდი 2-ის მეორე, ანუ მეორე იუნიტის მეორე. A family of friends. მეგობრების ოჯახები. Word spot. Which word in each row? რომელი სიტყვა ყოველ რიგშიო rhymes ერითმება with the word სიტყვას in color. ფერად დაწერილი სიტყვასო რომელი სიტყვა ერითმება said სევდიანი test guy find meet. ნახოთ აბა რომელი ერითმება. Said red mood bad bed. Bed ცუდი და bed საწოლი ერთნაირად გამოითქმება, სხვანაირად იწერება. აქედან mood ამ სიტყვის გარდა ყველა ერითმება. Test fast last must best. ანუ test ერითმება last და best. Must და fast არ ერითმება. Guy boy try hey pay. ერითმება მხოლოდ try. Find mind rain fine fly. Find ერითმება mind, ერითმება fine და ერითმება flights ისე რა ცოტათი. Meat შეხვედრა fat სუქანი fat კიდე ცხიმსაც ნიშნავს. No fat ნიშნავს რომ უცხიმოა. Pit meat pit კი გამოდის რითმა. Cat bed
არა. ანუ meets ერითმება მხოლოდ pit. აი, გავაგრძელოთ. შემდეგი listening მოსმენა. The kids from the HBFC რა არის? Have sent Shark a message. HBFC-ს ბავშვებო გაუგზავნესო Sharks ზვიგენს გაუგზავნესო წერილიო? რა არის HBFC არ ვიცი. Help him read it. დაეხმარეთო მის საკითხვაში. By using the rhyming words. რითმაში მყოფი სიტყვების გამოყენებით. By using გამოყენებით. From task A. პირველი სავარჯიშო დანო. I am სავარჯიშო დანო. რითმებში რომელიც არის სიტყვების გამოყენებითო გაშიფრეთო. Then listen and check. შემდეგ მოусმინეთ და შემოწმეთ. Do you sometimes feel sad? ხანდახან სევდიანი ხარო? And everybody says you bad. ლექსია. და ყველა ამბობსო რომ შენ ხარ ცუდი. Do you cheat in a test? იტყუებიო ტესტშიო? ანუ ტესტის გაკეთების დროსო იწერო სხვისგანო ან რაღაცას მაიმუნობო? Cheat. Cheat ნიშნავს მოტყუებას. აი კომპიუტერულ თამაშს რო თამაშობს, იქ არის cheat ნიშნავს კოდებს იყენებ და ასე შემდეგ. So you can be ასე შეგიძლია იყო one of the არ ვიცი. ერთ-ერთი მათგანიო. Are you just a lonely guy? ხარ უბრალოდო მოწყენილი ტიპიო? Guy შეიძლება ნიშნავდეს ბიჭსაც, შეიძლება ნიშნავდეს გოგოსაც, ანუ ყმაწვილს ნიშნავს ასე რომ ვთქვათ. Come here, მოდი აქ. Give us a მოგვეციო? Brown და იყოს არ ვიცი. Give me ნიშნავს მომეცი და give us მოგვეცი. რა უნდა მოგცეს? რაზე აქცეთ? Give us a message. მოგვეციო წერილი. True friends are hard to find. ნამდვილი მეგობრები ძნელი საპოვნიაო. Hard to find. ძნელი საპოვნი. But we say, მაგრამ ჩვენ ამბობთ. Bad boy, never. ცუდი ბიჭიო, never. არასდროს. Never said, never read, never bad, never best. არ ვიცი რა უნდა ჩავსვათ აქ მე დამეხმარეთ მეც მინდა ვინმე რომ დამეხმაროს საორჯიშოს გაკეთებაში ვერ გავიგე რა გავაკეთო აქ გაკვეთილი C ჯერ არ გადავსვართ C-ზე Do you think that we must meet როგორ ფიქრობ შენ რომ ჩვენ უნდა შევხვდეთ ერთმანეთსო Do you think that we must meet Then that means machine es ნიშნავს რომ that you are რომ შენ ხარ Do you think that we must meet Then that means that you are Pete ამოვხსენით ამოვხსენით შეხედე ლექსივითა come here give us a try one of the guy shekhada do you cheat in a test so you can be one of the rest test one of the best to it this is you can be one of the best da აქ იქნება come here give us a try give us a try are you just a lonely guy come here and give us a try არ ყოფილა ძნელი then that means that you are Pete the children from the club want to put Pete to the test კლუბის ბავშვებსო უნდათო put Pete to the test რომ პიტიო გამოცადონო ტესტი ჩაუტარო imagine that you are Pete წარმოიდგინე რომ შენ ხარ პიტი
imagine that you are Pete and that the children da rom bavshები from the klubიდან are asking you these questions გეკითხებიან ამ შეკითხვებს how would you answer them როგორ უპასუხებ მათო speaking is speaking მეორე გვერდზე როგორ უპასუხებ და what do you do when you see an old lady standing in the bus what do you do რასაკეთებ when you see როცა ხედავ an old lady ხნიერ ქალს standing რომელიც დგას in the bus ავტობუსში ფეხზე რომ დგასო why do you tease other children რატომ აბრაზებ tease don't tease me ნუ მაბრაზებ რატომ აბრაზებ other children სხვა ბავშვებს why do you cheat in tests რატომ იტყუები ტესტებში why do you want to become a member of our club why do you want რატომ გინდა to become რომ გახდე a member of our club ჩვენი კლუბის წევრი do you trust us გვენდობი where do you and your friends go after school where do you and your friends შენი მეგობრები და შენო go after school მიდიხართ სკოლის მერეო სკოლის შემდეგ სად მიდიხართ შენ და შენი მეგობრებიო listen to the conversation with Pete how does he answer the questions from task C ეს მოსასმენი გაკვეთილია და სად არის ეს სადმე ინტერნეტში დევს თუ რაზეა ჩაწერილი თუ ფლეშკაზე არ ვიცი I don't know კარგი შემდეგი გვერდიც ახლავე შემდეგი გვერდი საორჯო E say Sam is not semისახელია is not happy with Pete's answers Sam არ არის კმაყოფილი პიტის პასუხებითო and he wants to ask Pete და მას სურს რომ კითხოს Pete's more questions დაუსვას მეტი შეკითხვები can you unscramble them into your notebook listen and check მოსმინდა შემოწმე can you unscramble scramble არის როცა რაღაცებს ერთმანეთში აურევ და unscramble ნიშნავს როცა ამ არეულ დარეულს უკვე დაალაგებ კარგად აჰა დავიწყოთ აბა პირველი why you undo people play tricks აჰა გასაგებია why do you play tricks on people რატომ უტარებო ხალხსო ფოკუსებსო ანუ რატო ხუმრობას რაღაც გარკვეული სახე არა ეს რაღაცებს რომ გაათამაშებ რაღაცას რა ვიცი მაიმუნობას რო გააკეთებ რაღაცას კარგი გაგებით what time you do go to bed what time do you go to bed რომელ საათზე მიდიხარ დასაწყალადო do parents you lie to do you lie to your parents ატყუებო შენს მშობლებსო you do your mobile phone switch off at school switch off გამორთვას ნიშნავს mobile phone მობილური ტელეფონი ესე იგი do you switch off your mobile phone at school სკოლაში როცა ხარ ტელეფონს თიშავო do you secrets keep other kids do you keep secrets from other kids and from უნდა დაამატო აქ do you keep your secrets from other kids ასე იქნება სწორი ინახავო საიდუმლოებსო სხვა ბავშვებისგანო you do be really our friend want to რაღაცა ესე იგი do you really want to be our friend ასე იქნება სწორი კაი გავაგზავნოთ remember დაიმახსოვრე present simple აწყო უბრალოდ რომ I you we they I me you შენ we ჩვენ they თქვენ
questions and short answers. შეკითხვები და მოკლე პასუხები. B. Do I trust you? Do I trust you? გენდო B. Do you trust me? მენდო B. Do we really want him in the club? ნამდვილად გვინდა ის რომ კლუბში ავიყვანოთ? Do they really want me in the club? ნამდვილად გინდათ რომ კლუბში შემიყვანოთ თუ მიმიღოთ თუ რაღაცა? Yes I do. კი მე თანახმა ვარ აქ. I do არის დამხმარეზმნა, მაგრამ თანხმობა do I trust you? ამაზე როცა პასუხობ yes I do დამხმარეზმნა და იგულისხმება yes I trust you. ანუ yes I do მოკლე პასუხია მთავარი ზმნის გამოყენების გარეშე მხოლოდ დამხმარეზმნას იყენებ. No I don't არა არ გენდობი. Yes you do. No you don't. Yes we do. No we don't. Yes they do. No they don't. და ასე შემდეგ. ეს მე მგონი ყველაფერი გასაგებია. Questions with question words. კითხვები კითხვითი სახელებით. Who, what, where, when, why, how. Who, ვინ, what, რა, where, სად, when, როდის, why, რატომ, how, როგორ. Why do you tease? რატომ აბრაზებ? Other children, სხვა ბავშვებს. რაღაც ეწერა მგონი ეს არა. Why do you tease other children? რატომ აბრაზებ სხვა ბავშვებს? Tease. Don't tease me, ნუ მაბრაზებ. What do they expect me to do? What do you expect me to do? What do you expect me to do? რა სელი ჩემგა? რის გაკეთება სელი ჩემგა? What do they expect me to do? რის გაკეთებას ელიან ისინი ჩემგან? They ისინი. Expect, to expect ნიშნავს მოლოდინს. Yeah. Effie. შემდეგი სავარჯიშო უკვე. These are Pete's answers. ეს არის პიტის პასუხები. What are Sam's questions? რომელია Sam's კითხვებიო. Example, მაგალითი. Yes, we tease girls. დიახ, ჩვენ ვაბრაზებთ გოგოებს. Do you tease girls? აბრაზებ გოგოებს? Or an we play basketball. ჩვენ თამაშობთ კალათბურთს. All day, მთელი დღე. How long do you play? რამდენ ხანს თამაშობ basketball კალათბურთს for? How long do you play basketball for? რამდენ ხანს თამაშობ კალათბურთს? Yes, I play the drums. დიახ, მე უკრავ დასარტყამ ინსტრუმენტზეო. ან დოლზე. I go to bed at midnight. მე მივდივარ საწოლშიო, ანუ დასაძინებლად at midnight, შუაღამისას. Yes, I like chocolate. დიახ, მე მომწონს შოკოლადი, მიყვარს შოკოლადი. We play in the park. ჩვენ თამაშობთ პარკში. No, I don't study hard. არა, მე არ ვსწავლობ მაგრად. არ ვსწავლობ კარგად, ასე უფრო იქნება. I play computer games all weekend. მთელი შაბათკვირა კომპიუტერულ თამაშებს თამაშობო. Speaking. საუბარი. ხუდია ტოხურია ცივა. Copy the sentences in your notebook. დააკოპირეთო, გადაწერეთო წინადადებები თქვენს როულში and complete და შეავსეთო with the verbs ზმნა შეავსეთო ზმნებით from the box ყუთიდანო. ანუ from the box, სად არის box-ი? ხო, რა ეს box-ია ალბათ, აი ეს box-ია. Then ask and answer in pairs. შემდეგ დასვითო კითხვა და answer უპასუხეთ წყვილ-წყვილადო. To play ეს არის თამაში ან დაკვრა. To give მიცემა. To do კეთება. To quarrel არის როცა ერთმანეთში ჭხუბობ, კამათობ. To do ისევე კეთება. ორჯერ წერია do. To do. How often do you and your best friend play together? რამდენად ხშირადო შენ და შენი საუკეთესო მეგობარი თამაშობთ ერთად play together? What do you usually do with your best friend when you are at home? When you are at home, როცა სახლში ხარ. With your best friend შენ საუკეთესო მეგობართან ერთად.
What do you usually do? აი აქ ორი do უნდა. What do you usually do? ასაკეთებ ჩვეულებრივად. მეორეც იგივე შეკითხვა. What do you usually do with your best friend when you outdoors? Door არის კარები, outdoors ნიშნავს კარების გარეთ, ანუ როცა გარეთ ხარო რა. Outdoors ნიშნავს სახლის გარეთ როცა ხარო, რას აკეთებო? ეს გასაგებია. What do you give? მიცემა. What do you give your რასო ჩუქნიო, ამ შემთხვევაში ჩუქებას ნიშნავს. What do you give your best friend? შენ საუკეთესო მეგობარსო. For her, ну, ეს გოგოზე ან ბიჭზე სხვადასხვანაირად ითქმება. Birthday, დაბადების დღეზეო. მის დაბადების დღეზეო, რას ჩუქნიო შენს საკუთარ მეგობარსო, give. ეს მეთოდი დააგვჭა ერთი quarrel და ამასაც ახლა გამოვიყენებთ. Do you sometimes quarrel with each other? ხანდახან ჩხუბობთო ერთმანეთშიო? Quarrel იგულისხმება ჩხუბის რაღაცა ესეთი მსუბუქი ფორმა. Do you sometimes quarrel with each other? კარგი, ეს გვერდით დავამთავრეთ. Similar, მსგავსი or different ან განსხვავებული. მსგავსია თუ განსხვავებულია ორი მესამე. Match the objects შეუსაბამეთო ობიექტები ანუ ნივთებიო in the picture სურათზეო to the dictionary definitions არის მათი ლექსიკონის განმარტებებშიო ანუ ლექსიკონური განმარტება წერიაო და თქვენო შეუსაბამეთო რომელიაო Tomahawk რაღაც იარაღია რაღაც აი ტრანსკრიფცია წერია როგორ უნდა წაიკითხო Tomahawk a tool used by native ხალხსაწყო რომელსაც იყენებენ Native Americans ეს ამ მგონი აი ერო არის ეს იქნება თორე ეს ბუმერანგია და ეს არის კარავი და ეს არის ბლოგი და ქუდი მაშინ ეს იქნება Tomahawk კი ბატონო sun hat მზის ქუდი sun hat a hat that protects you from the sun ქუდიო რომელიც protects you გიცავსო from the sun მზისგანო კი ბატონო wigwam ინდიელების კარავი ეს ყოფილა wigwam ადვილად კეთდება და წყალდიდობა და ეს ქარიშხალი თუ დაანგრევს ერთ საათში ისევ გააკეთებენ ალბათ a roundhouse მრგვალი სახლი in which American Indians lived რომლებშიც ცხოვრობდენო ამერიკელი ინდიელები lived ცხოვრობდნენ 4 boomerang აი როგორ იკითხება boomerang a piece of wood ხის ნაჭერი that the Australian რომელსაც Australia Aboriginal people throw ისვრიანო ავსტრალიელი ორიგინალებიო თუ ისა აბორიგენები აი blog an online diary ინტერნეტში განთავსებული ანუ online diary არის დღიური ყოველდღიურ ჩანაწერებს სადაც ავთავსებო ბლოგი შეიძლება იყოს ტექსტით შეიძლება იყოს ვიდეო ბლოგი და შეიძლება იყოს ასე შემდეგ სხვა რამე კარგი აბა აქ ხდება reading წასაკითხი read about Arana Pet and Agata and answer the questions წაიკითხო არანასო პიტის და აგატას შესახებო და უპასუხო კითხვებსო რომელი ახლა აქედან ბუმერანგი უკავია ეს იქნება არანა აბა სპიტი იქნება და ეს იქნება აგატა წავიდეთ where are they from საიდან არიან ისინი how do they use the objects in the pictures in task A how do they use როგორ იყენებენ ისინი the objects ნივთებს in the pictures სურათებში in task A რომლებიც არისო სურათებში ამ გაკვეთილში
დავალებში. Arana lives with her parents. ცხოვრობს მის მშობლებთან ერთად. And other Aboriginal families in Central Australia. და სხვა აბორიგენალ ოჯახებთან ერთადო in ცენტრალურ ავსტრალიაში, ანუ შუაგულ ავსტრალიაში. Arana does not have a computer. Arana არ აქვს კომპიუტერი, რა თუნდა კომპიუტერი იქ იმდენი რომ საინტერესო. So she learns ასე რომ იგი სწავლობსო about the world მსოფლიოს შესახებ from her grandmother's story. So მისი ბების მონათხრობიდან. She often throws her boomerang. Is ხშირად ისვის თავის boomerangს, but it does not always come back. მაგრამ boomerang ყოველთვის არ ბრუნდებაო, come back დაბრუნება. To her მასთან. When Arana goes to school, როცა Arana მიდის სკოლაში, she wears a sun hat. Is იცვამსო მზის ქუცო. And drinks და swams a lot of water. ბევრ წყალსო. ავსტრალიაში წყალი ბევრია. Pet lives with მე მგონი pet არ უნდა ეწერო, მე მგონი pit უნდა ეწეროს აქ. შეცდომა ხომ არ არის? ქალბატონებო და ბატონებო. Pet. Pat. როგორ წარმოიქმნება სახელი? მე მგონი pat. Lives with his parents. ცხოვრობს თავის მშობლებთან ერთად on an Indian reservation in Canada. In Canada. Indoor reservation. Reservation არის ნაკრძალი, მაგრამ აი ამერიკაში ინდიელები ამერიკის მკვიდრი მოსახლეობა რეზერვაციებში ცხოვრობდნენ, შემოღობილი ტერიტორიები იყო, რა ვიცი და ცალკე ცხოვრობდნენ რა. ალბათ ახლაც არის, თუ რა ვიცი რატო არის რეზერვაციები, მე მგონი ახლა აღარ არის. კანადაშიო რეზერვაციაში ცხოვრობს. He does not live in a wigwam. Ის არ ცხოვრობს wigwamში, იმ პატარა კვარავში, but his mom is teaching him how to make, მაგრამ მისიო დედაო is teaching ასწავლისო him how to make, როგორ გააკეთოსო one, how to make one, ასწავლისო როგორ გააკეთო ააგოსო wigwamიო. კი არ ცხოვრობენ იმაში, მაგრამ მაინც ასწავლისო. He goes to school, ის მიდის სკოლაში every day, ყოველდღე, ანუ ის დადის სკოლაში ყოველდღე. But he prefers, მაგრამ ის ამჯობინებს, to play games, თამაშსო. He rarely, ის იშვიათად, helps his mother, ეხმარება თავის დედასო, tidy up, დალაგებაშიო, which makes her very angry. რის გამოც ის ძალიან ბრაზდებაო, very angry, ძალიან გაბრაზებული. When he goes hunting, როცა ის მიდის სანადიროდ hunting and fishing, სათევზაოდ, with his dad, მის მამასთან ერთად, he always takes his little, მას ყოველთვის მიაქვს მისი პატარა, his little, პატარა, tomahawk, with him, მას თავის takes it with him, ნიშნავს თან მიაქვსო რა. In the evening, საღამოს, his dad, მისი მამა, always tells him, ყოველთვის ეუბნება მასო, an Indian good night story. ამ შემთხვევაში tells ნიშნავს უყვება, ყოველთვის უყვება მას ინდიელებისო good night story არის ძილისპირული ზღაპარი, good night story. ძილის წინ რომ მოუყვები ბავშვს რაღაცას ისეც რომ კარგი სიზმარი დაესიზმროს. Agata lives with her mother. Agata ცხოვრობს თავის დედასთან ერთადო. In Warsaw ქართულად არის ვარშავა, ანუ ქალაქი, პოლონეთის დედაქალაქი ვარშავა. In Poland, პოლონეთში. After school, სკოლის შემდეგ, she spends a lot of time, ის ატარებს დიდ დროს, on her computer, თავის კომპიუტერზე, კომპიუტერთან. She would like to get a new mobile phone. მას უნდა რომ to get კონდეს
new mobile phone, ახალი მობილური ტელეფონი. But her mom, მაგრამ მისი დედა, says it is too expensive. ამბობს რომ ეს too expensive. ძალიან ძვირია. Agata loves shopping. Agata უყვარს საყიდლებზე სიარული Agata. And she often spends all her pocket money. და ის ხშირად ხარჯავს მთელ თავის ჯიბის ფულს, all her pocket money, მთელ თავის ჯიბის ფულს, on pink bags, ვარდისფერ ჩანთებზეო, and tops. Bags and tops ალბათ ის არის ტოპები, ტოპ მაისური რა რაღაც ტოპ აუ რა ქვია რა ვიცი გოგოებს რა ვიცი. She writes a blog. She writes a blog so about her school. თავის სკოლის შესახებ. ის წერსო დღიურსო თავის სკოლის შესახებ ინტერნეტში, online დღიურს. Her mom thinks it is better for children. მისი დედაო ფიქრობს რომ ის კარგიაო უკეთესიაო ბავშვების to play, ბავშვებისთვის უკეთესიაო რომ ითამაშონ to play outside and read books. რომ გარეთ ითამაშონო და წიგნები იკითხონო, ჯობიაო ვიდრეო კომპიუტერის თამაშებიო, იმიტომ რომ კომპიუტერის თამაშებიო ადებილებსო. აი კომპიუტერ თამაშობს ბავშვი, მეორე ხელში ტელეფონი უკავია. დედა მოდის და ეუბნება წიგნი, შვილო, წიგნი, წაიკითხე, თორე დარჩები გამოშტერებულიო. აბა შემდეგ გვერდზე რა ხდება? C. Why is this wrong? რატომ არის ეს არასწორი? შეცდომა. რატომ არის ეს შეცდომა? This is wrong because Arana does not have a tomahawk. ეს არასწორია, იმიტომ რომ არანასო არა აქვსო tomahawkio. აბა აქვს. This is wrong because ეს როგორ არ აქვს? კი აქვს. აბა რა აქვს ეს უჩარი. ეს არასწორია, იმიტომ რომ ჩვენ ხო რაღაცები გავიგეთ ამ ბავშვების შესახებ და ვიცით რომ ის არ ეხმარება ეს ბავშვი დედამის დალაგებაში არ ეხმარება. Because he does not help her mother to tidy up the house. ასე იქნება სწორი. This is wrong because ეს არასწორია, იმიტომ რომ ფულს მიცა, ფულს აძლევს, იმას უკავია ვარდისფერი ჩანთა და კიდე რა უნდა? რატო არის ტყუილიო ეს სურათიო? რა არის აქ ტყუილიო? მე რა ვიცი, არ ვიცი. აქ რა ხდება? ძროხა არის წყალში? თუ უდაბნოში ძროხის თავია თუ რა? ეს რატო არის ესო ტყუილიო? არც ეს არ ვიცი. მეზარება უბრალოდ ფიქრი ახლა რა უნდა გამოვიცნო აქ? ეს მაგალითია რომ ასეთნაირადო ამოხსენითო ეს სურათებიო რა არის სურათში შეცდომათო და აქ მივხვდით ახლა რაც არის შეცდომით და აქ ვერ მივხვდი, იმიტომ რომ ეს ალბათ ტოპი რო არაცვია. This is wrong because ვარდისფერი იმგენს ჩანთებს და ვარდისფერ ზედებს ყიდულობსო. ხო და ამას არაცვია ვარდისფერი ზედა, რაღაცა ყავისფერი ზედა აცვია. შეიძლება ეგაა მიზეზი? ეგ რა ხატი, აი ძროხა არის ჩაფლობილი მიწაში. რა დავანებოთ თავი, რაც არ ვიცი, არ ვიცი. The present simple აწყო უბრალოდ რომ he, she, it, affirmative and negative. მტკიცებითი და კითხვითი. Pat really helps his mother. To Pat really helps his mother. იშვიათად ეხმარება დედამისო. Agata writes a blog. Agata წერს blogs. The boomerang comes back to her. Boomerangi უბრუნდება მასო. ეს უკვე ვიცით ახლა ჩვენ.
What are these sentences about? A boomerang. რის შესახებო არისო ეს წინადადებები? A boomerang, boomerangis tomahawkis mobile telephone. It does not lie. Is არ დაფრინავს. It makes sounds. Is გამოცემს ხმას. It comes back to you. Is გიბრუნდება შენ. It rings. Is რეკავს. It does not talk. Is არ საუბრობს. It hurts when it hits you. Is გტკენს როდესაც გერტყმებაო, ანუ როდესაც მოგხვდებაო, გტკივაო. It hurts when it hits you. It flies. Is დაფრინავს. It does not move. Is არ მოძრაობს. It moves. Is მოძრაობს. It protects you. Is გიცავს შენ. It does not make parents very happy. ამის გამო მშობლებიო არ არიანო ძალიან ბედნიერებიო. ძალიან კმაყოფილებიო. მშობლები უკმაყოფილო არიან ამის გამო. It does not jump. Is არ დახტის. It does not take photos. Is არ იღებს ფოტოებსო. ანუ რა უნდა მივხვდეთ აქ? რა ვიცი. Speaking, საუბარი. Are families in different countries of the world similar or different? ოჯახებიო სხვადასხვა ქვეყნებშიო ერთმანეთის მსგავსი არისო თუ სხვადასხვანაირიაო, different, სხვადასხვანაირი. მეგონი დიდი სხვაობა არ არის. Who is the most similar to you? ვინ უფრო გგავსო შენო? არანაო, აგატაო თუ პატიო? არანა, აგატა or pat? ეს კორდიც დავამთავრეთ. ყოჩახ ჩვენ. გადავედით შემდეგ გვერდზე და აქ არის reading. წასაკითხი მასალა. Look at the pictures of Native Americans and Australian Aboriginal people. შეხედეთო სურათებსო, რომლებზეცო გამოსახულია მკვიდრიო ამერიკელი და ავსტრალიელი აბორიგენი ხალხიო. Where do they live? სად ცხოვრობენ ისინი? What is it like to live there? როგორია იქ ცხოვრებაო? დიდად სახარბიელო არ უნდა იყოს მე მგონი. Read and check. წაიკითხე და შემოწმეთ. Life on the Indian reservation. ცხოვრება ინდურ ნაკრძალში თუ ინდურ რეზერვაციაში. Native Americans, sometimes known as Indians. ესე იგი, მკვიდრი ამერიკელები ზოგჯერ ცნობილი როგორც ინდიელებიო. Are people who lived in today's USA. არისო ხალხი რომელიც ცხოვრობსო today's USA დღევანდელ ამერიკაშიო. Before European settlers came. სანამო ჩამოვიდოდნენ ევროპელი settlers, ახალმოსახლეები. Today some Native Americans live in special areas. დღესდღეობითო ზოგიო მკვიდრი ამერიკელიო ცხოვრობსო საგანგებო ტერიტორიაზეო, განსაკუთრებულ ტერიტორიებზო, of land, ანუ გამოყოფილ ტერიტორიებზო, called reservation, რომელსაც ქვია რეზერვაცია. Unfortunately, საუბედუროდ, family life, ოჯახური ცხოვრება, there is not always easy. იქ არ არის ყოველთვის ადვილი, არ არის ყოველთვის მსუბუქი, easy. Because Indians, იმიტომ რომ ინდიელები, who live on reservations are often very poor. იმიტომ ინდიელები, რომლებიც ცხოვრობენ რეზერვაციებში, უფრო ხშირად არიან ძალიან ღარიბები. Many children leave school early. ბევრი ბავშვიო ტოვებსო სკოლასო ადრეო. And often go to big cities. და ხშირად მიდიან დიდ ქალაქებშიო to find work, რომ იპოვონ სამუშაო. There are many children, იქ არის ბევრი ბავშვი, who live with their grandparents, რომელიც ცხოვრობს თავის ბებია-ბაბუებთანო, and just one of their parents. და მხოლოდ ერთი მშობელი ყავთო, ან მამა ან დედა ყავთო მხოლოდო და ბაბია-ბაბუები. Aboriginal families, აბორიგენულ ოჯახები.
Aboriginal people or the aborigines and aborigenები ასე უძახენო are people who lived in Australia before European settlers came. არის ის ვინც ცხოვრობდა ევროპაში, ავსტრალიაში სანამ ევროპელი ახალმოსახლეები ჩამოვიდოდნენ. No. Today some aboriginal people live in their own villages. დღესდღეობით ეს ზოგიერთიო ეს აბორიგენები ცხოვრობენ თავთავიანთ villages, სოფლებში. Far from big cities, shores დიდი ქალაქებისგან. Children often live in big families. ბავშვები ხშირად ცხოვრობენ დიდ ოჯახებშიო, not just with mothers, არა მხოლოდ დედებთან and fathers და მამებთანო ერთადო. Family is very important. ოჯახი ძალიან მნიშვნელოვანიაო. Aboriginal people rarely იშვიათადო call their family members by name. იშვიათად ეძახიანო თავის ოჯახის წევრებს სახელითო იშვიათად მიმართავენო. Instead they use words სანაცვლოდო ისინი იყენებენო სიტყვებსო such as როგორცა brother ძმაო, mother დედა, aunt დეიდა and cousin. Cousin შეიძლება იყოს ბიძაშვილი, მამიდაშვილი ან დეიდაშვილი. Are these sentences true or false? არის ეს წინადადებიო ტყუილიო თუ მართალიო? True არის მართალი, false არის ტყუილი. Correct the false one. შეასწორეთო არასწორი წინადადებებიო. Native Americans are sometimes called Indians. მკვიდრა ამერიკელებსო ხშირად ეძახიანო ინდიელებსო, კი ბატონო მართალია. Indians who live on reservations are often very poor. კი ბატონო მართალია. Young Indians always work in big cities. კი ბატონო ესეც მართალია. Aboriginal families are usually small. Yes, ესეც მართალია. In Aboriginal families people usually call each other by name. ეს ტყუილია. აი, ბოლო მეოთხე და მეხუთე მე მგონი ეხება ავსტრალიის თემას. აი, აქ ხო არის ამერიკის და მე ავსტრალიის და ავსტრალიის თემა წერია რომ იქო დიდი ოჯახებიაო ავსტრალიის. აი, often live in big families. ხო, ანუ ესე იგი მეოთხე ტყუილია, აქ ხო წერია პატარა ოჯახები ცხოვრობენ. ან მეოთხე ტყუილია და ბაინე და ამ ოჯახებში უჩვეულებრივო სახელით მიმართავენ ერთმანეთს, ესეც ტყუილია, იმიტომ ხო ეწერა ოჯახიან ერთმანეთს ძმაო დაო და ასე შემდეგ, ანუ ესეც გავარჩიეთ. და რაღაც პატარა დარჩა ქვემოთ. The place of adverbs of frequency in a sentence. Frequency არის სიხშირე. Adverbs არის verb არის ზმნა, adverb არის მნიზედა. Before the main verb. თავარი ზმნის წინო. Aboriginal people rarely იშვიათად. ეს არის მნიზედა. Call each other by name. იშვიათად უძახიან ერთმანეთს სახელებით. Aboriginal people usually ჩვეულებრივ. ანუ ხშირად ჩვეულებრივ იშვიათად ესენია ზმნიზედები, adverbs. Live in big families, ცხოვრობენო დიდ ოჯახებშიო. They are often very poor. ისინი ხშირად არიან ძალიან ღარიბებიო. Sometimes can be used in different places. სიტყვა ზოგჯერ შეიძლება იყოს გამოყენებული სხვადასხვა ადგილებშიო. At the beginning, დასაწყისშიო. მაგალითად ასე. Sometimes მძიმე და young Indians go to big cities. ხშირად ან sometimes ზოგჯერ. ახალგაზრდა ინდიელები მიდიან დიდ ქალაქებში. In the middle, როდესაც შუაში გამოიყენება სიტყვა sometimes. Young Indians sometimes go to big cities. ასეც შეიძლება დაალაგდეს წინადადება ასედაც. და at the end ხო, ბოლოში შეგიძლია ჩასვა. აზრი არ იკარგება და არ ირევა არაფერი. Young Indians go to big cities sometimes. უბრალოდ წინადადების წარმოთქმის დროს რაღაც ინტონაციები იცვლება. კარგი, შემდეგ გვერდზე გადავალთახლავე. ესეც შემდეგ გვერდი. Match the places or to their descriptions.
შეუსაბამეთ ადგილებიო მათ აღწერასო. ანუ ABCD აქ ადგილებია, თბილისიც წერია, და რიცხვებით არის გამოყვანილი აღწერა. It is always very hot there in the summer. ზაფხულშიო იქო სულ სიცხეაო. Always very hot, სულ სიცხეა. სულ ძალიან სიცხეაო. სად იქნება ეს თბილისში? არა. The Sahara Desert. Saharas უდაბნოში, desert, უდაბნო. ამოვიცანით, სხვა რა უნდა იყოს ახლა. People often go hunting and fishing there. ხალხი ხშირად დადისო სანადირო და სათევზაოდო იქო. Siberia. ციმბირი ვითომ? ალბათ ხო. Tourists usually visit it in the summer. Ტურისტები ჩვეულებრივ სტუმრობენ ამ ადგილზე ზაფხულშიო. ალბათ თბილისი? ციმბირში დადიან ზაფხულში. აბა ზამთარში რო ტურისტი ციმბირში წავიდეს, მისგან ქანდაკება დარჩება, იქ ისეთი ყინვა. They say that this city never sleeps. ამბობენ რომ ამ ქალაქს არასოდეს არ ძინავსო. ეს ნიუ-იორკია, რა თქმა უნდა, ნიუ-იორკში ისეთი ღამის ცხოვრებაა, რომ New York City never sleeps ამბობენ ასე. 6 და ეს გამოვიცანით. Sometimes it is -30 degrees Celsius there. -30 გრადუსი ცელსიუსით არისო იქო ზოგჯერო. ესაა ციმბირი. Siberia. შეხედე როგორ იწერება Siberia. იბერია ხო არის კიდე სხვანა Siberia. საინტერესო რატო არის ასეთი მსგავსება. Sometimes tourists usually visit it in the summer. ეს თბილისია თბილისი იქნება ეს. ხო და აბა ავსტრალია რომელია? Down under. რომელი იქნება down under ავსტრალიას უძახიან. It rarely snows there. იშვიათად თოვსო. Down under. ავსტრალიაზე საუბარი იქ იშვიათად თოვს და ინდიური რეზერვაცია რომელი იქნება? რომელსაც სათევზაოდ და სანადიროდ დადიან, ეს იქნება ინდური რეზერვაცია. Tourists usually visit არა ეს არა. People often go hunting and fishing there. სანადირო და სათევზაოდ დადიან, ეს იქნება A. Indian reservation. აი გავიარეთ შემდეგი. Put the adverbs in the correct place. ჩასვიდო ზმნიზედებიო სწორ ადგილასო. Australian children wear sun hats. Australian ბავშვებსო აცვიათო მზის ქუდებიო და აქ უნდა ჩაისვას ზმნიზე და often. Australian children often wear sun hats. ასე იქნება. People who live in Siberia wear fur are ბეწვი, coats ბეწვის პალტო and hats და ქუდებიო. Who live in Siberia usually always rarely. აქ შეიძლება ჩაისვას always, იმიტომ რომ იქ სულ სიცივეა და always all live in Siberia always wear for ზმნის წინ ისმება ძირითადად ზმნიზე და Children are at school during the week. Children usually are at school. Always never. Usually, usually. People in Australia sit in the sun without sunscreen. People in Australia never. აქ იქნება never. ხალხი ავსტრალიაშიო ზეზეო სხედანო in Australia never sit ასე უნდა დაწერო in the sun without sunscreen. This საჭრდილავის გარეშე არასდროს არ ჯდებიან. It is dark at night. It is always ღამე ყოველთვის ბნელა. Sorry, ამას მარტივზე მარტივია. Some shops in New York City close. Some shops in New York City never close. Akats never იქნება.
არასდროს არ იკეტება ზოგიერთი მაღაზია. Children go to the cinema. Children sometimes ზოგჯერ ბავშვები ზოგჯერ დადიან კინოში ან often ან ხშირად დადიან კინოში. Children often go to the cinema. ბავშვები ხშირად დადიან სკოლაში, ესეც შეიძლება. და ერთადერთი დარჩა აქ სურათებია და სულ პატარა ტექსტი დარჩა გასარჩევი. Write about your family by answering these questions. დაწერეთო თქვენი ოჯახის შესახებ ამ კითხვებზე პასუხის გაცემითო. What do you always do together at weekends? რას აკეთებთ ხოლმე ერთად შაბათ-კვირას? What do you usually do in the evenings? ჩვეულებრივ საღამოობით რას აკეთებთო? What do you sometimes do that you don't like very much? What do you sometimes do? რას აკეთებ ზოგჯერო ისეცო that you ისეცო რომ you don't like რომელიც არ მოგწონს very much ძალიან. What do you rarely do together? რას აკეთებთ ერთად იშვიათადო? What do you never do together? რას არასდროს რა არის ის რასაც არასდროს აკეთებთ ერთადო და აი აქ რა უნდა დაწერო ახლა რა უნდა იბოდიალო რა ბოდიალი კითხვებიცა ის ბოდიალი პასუხები უნდა დაუწერო და ეს იქნება მაგის პასუხი რა არის ისეთი რა არასდროს არ აკეთებ არასდროს არ წვიტავთ ერთმანეთს აუ მაგარი ბოდიალა გაკვეთილებია რა საწოდავი მე-6 კლასელები რა დღეში ყავთ რაები უნდა ისწავლონ და რაები უნდა იმეცადინონ არა და სულ არ აინტერესებს მაგ ხელა ბავშვებს ესეთი რაღაცეები მაგრამ უნდა ისწავლოთ რა აბა როგორ გინდათ მეორეს მეოთხე The perfect family სრულყოფილი ოჯახი ეს არის სრულყოფილი ოჯახი რას გავს მაგით თონჯინა გუჩაში ყრია დაბლა იატაკზე Describe the picture აღწერეთ სურათი These questions can help you ეს კითხვები დაგეხმარებათო ამ სურათის აღწერაში Who is in the picture ვინ არის სურათზე What is the father doing რას აკეთებს მამა Father is doing some job Father is doing his job ის აკეთებს თავის საქმეს What does the desk look like What does the desk არის მაგიდა ის მერხი თუ რაღაც არის look like როგორ გამოიყურება ანუ რას გავს მისი მაგიდაო His desk look like hell is გავს ჯანდაბას It is messy არის მოუწესრიგებელი What are the sisters doing რას აკეთებენ დები sisters დები ჩხუბობენ They quarrel ჩხუბობენ Why is the mom upset რატომ არის გაბრაზებული დედა Yes, she is upset. Oh my god. It is a perfect family. ეს არის სრულყოფილი ოჯახი. ყველგანასეა. Word spot. Do you know these words? Იცი ეს სიტყვებიო? And ფრაზები. Check them in the word. შეამოწმე word. თუ იცი ეს სიტყვებიო. To quarrel, ჩხუბი. To have something in common. Something in common ნიშნავს რაიმე საერთო. თუ რომ რაიმე საერთოს ქონება. თუ we have something in common. ჩვენ გვაქვს რაიმე საერთო. To be fed up with something. Fed up ნიშნავს როცა გამძღარი ხარ. როცა ყელში გამოსული რაღაცა. I'm fed up of this. With this. To be fed up of this all this shit To have something in common To
to calm down, დაწყნარება. To solve a problem, პრობლემის გადაწყვეტა. To rest, დასვენება. შემდეგ, read each sentence, წაიკითხე ყოველი წინადადება, and decide და გადაწყვეტე which of the people, ხალხიდან რომელი, which of the people in the picture, სურათში says it, სურათში ამ ხალხიდან რომელი ამბობსო, აი ამასო ალბათ, ხო? Mom, dad or sisters. დედა, მამა თუ დებიო, რომელი ამბობს ამ სიტყვებსო, ანუ უნდა შეუსაბამოთ ეს ფრაზები აი ამ სურათზე მიმდინარე სიტუაციას და წავიკითხოთ აბა. My sister and I get along well. ჩემი და და მე კარგად ვეგუებით ერთმანეთს. But sometimes, მაგრამ ზოგჯერ we quarrel, ჭუბობ კი ბატონო, ჭუბობენ. About little things, უბრალო რაღა პატარა რაღაცების გამო. არა ჩემია, რა უკავია, ხელი გაიგი ახლა. ტელევიზორის პულტია მე მგონი. კი, პულტი მათხოვე. არ გადართო. She always takes my thing. ის ყოველთვის იღებს ჩემს ნივთებსო. ესეც მაგათია ნათქვამია. I really need to rest after work. მე ნამდვილად მინდა დავისვენო მუშაობის შემდეგ. ამას ალბათ დედა ამბობს. სახლიდან მოვედი მუშაობის შემდეგო და სამსახურის შემდეგო და აქ კიდე ასეთი ამბავი დამხვდაო და გავგიჟდებიო. Calm down, young ladies, დაწყნარდით გოგოებო. Please, გთხოვთ. I'm trying to work. მე ვცდილობ ვიმუშაო. I must solve this problem. მე უნდა გადავწყვიტო ეს ამოცანა. უნდა ამოხსნა ეს ამოცანა, გადავწყვიტო ეს პრობლემაა. მამიკო ალბათ ინჟინერია და რაღაც ქაღალდზე სამუშაობს და ეს ამბობს. Calm down, young ladies, please. Sometimes I feel ზოგჯერ მე ვგრძნობ that my sister რომ ჩემი და and I have nothing in common. არ აგვაქვს არაფერი საერთო. ესეც ესენი ამბობენ ამას გოგოები, ეს რას გავს დაჭყანულია. ხო. Girls, that's not a nice thing to say. გოგოებო, that's not a nice thing to say. არ არის ლამაზი ამის თქმაო. რა ალბათ ცუდი სიტყვა უთხრა ამას. შედებილო. Sometimes I feel that ეს უკვე გავიარეთ. კრაწერი, აი. გამექცა აგერ არის. აი მე რატო გარბის. I'm fed up with this mess. მომბეზრდა ეს უწესრიგობა, ეს არეულობა, ეს თანჭღრეულობა. კაი, ეს გვერდის დავამთავრეთ. შემდეგ გვერდზე გადავედით და აქ ხდება რა ხდება, listen, მოსმენა. Read the dialogues between Elliot and the radio host. მოусმინე დიალოგსო, რომელიც წარიმართავ ელიოტსა და რადიო ჰოსტს შორისო. რადიო და host არის რადიოს წამყვანი, DJ. Which words, რომელი სიტყვები and phrases from the box are missing and where? ეს სიტყვებიო ბოქსშიო, რომელიც არის სადაკლიაო და რატო რომელი სიტყვები აკლიაო და სადო. Quarrel, ჭუბი, get along, შეგუება, have nothing in common, არაფერი საერთო არ გვაქვს და calm down ნიშნავს დაწყნარდა. Solve ნიშნავს გადაწყვეტა პრობლემას, solve. ავიდეთ. Radio host. წამყვანიობა. Hello listeners, გამარჯობა მსმენელებო. We all know that life with younger brothers and sisters can make us very happy. We all know, ჩვენ ყველამ ვიცით, that life from ცხოვრება with younger brothers უმცროს ძმებთან და დებთანო can make us very happy. ძალიან გვაბედნიერებსო. But it can also be difficult. მაგრამ ეს ასევე შეიძლება იყოს რთულიო. Can also be difficult, რთული. Call me and tell me what you think about this. Call me, დამირეკეთ, and tell me, დამითხარით, მომიყევით, what you think about this. რას ფიქრობთ ამის შესახებ? Have we got someone on the line? ყავს ვინმე ხაზზე? On the line, ხაზზე. Have we got someone on the line? Hello,
Elliot, yes sir. Hello. Hello, what's your name? Rakhuya. What's your name? Rakhuya. Elliot, my name is Elliot. ჩემი სახელია Elliot. And I would like to talk to you about my younger sister. და მე მინდა გესაუბრო თქვენ ჩემი უმცროსი დის შესახებ. I sometimes don't understand her. I sometimes don't understand her. მე ხშირად მე ზოგჯერ ვერ უგებ მას. ზოგჯერ ვერ უგებ მას. რადიო სამყარო ეკითხება ხა. How do you two get along? როგორ ეგუებით ერთმანეთს? How do you two get along? ჭხლებს წერია ერთიანი. რატო წერია ეს ერთიანი არ ვიცი. Quarrel. How do you two quarrel? როგორ ჭხუბობთ თუ როგორ ეგუებით ერთმანეთს? ასე გითხრა. Well, I love her. How do you solve? როგორ წყვეტთ ამ პრობლემასო? How do you two solve? ხოდა ეს Elliot სპასობს. I love her. მე მიყვარს იგიო, but we sometimes quarrel. აი აქ უნდა quarrel და აი აქ უნდა how do you two get along? როგორ ეგუებით ერთმანეთს? For example, she keeps taking my things. ის ისევ და ისევ იღებსო ჩემს ნივთებსო. ის სულ ჩემი ნივთები მიაქვსო. Does she ask you before she takes your things? არ გეკითხებაო სანამ შენ ნივთებს აიღებსო? Elliot, well, no, I don't like that. And why does she stay in the bathroom so long? I don't like that. And why does she stay? და რატომ რჩებაო in the bathroom ტუალეტშიო so ამდენ ხანსო? ვაი გადავტყდი ხერხემალში ისე გამეცინე. რადიო DJ კიდე try to solve try to calm down. ეცადე დაწყნარდეო. I'm sure she does not do it to upset you. მე დარწმუნებული ვარ ამას არ აკეთებს, იმიტომ რომ შენი გაბრაზება უნდაო. To upset you. Does your sister have her own bedroom? Does your sister შენ დასო აქვსო საკუთარი საწოლიო? საკუთარი საწოლი ოთახიო. Does your sister have her own bedroom? საკუთარი ოთახი აქვსო საწოლიო? Elliot was no, we share a room. არა, ჩვენ საერთო ოთახი გვაქვსო. But you see, მაგრამ იციო? That's the problem. ეს არის პრობლემა. Because we are very different. რა და ჩვენ ძალიან განსხვავებული ვართ. I sometimes feel მე ხანდახან მგონია რომ that we have nothing in common. რომ ჩვენ არაფერი გვაქვს საერთო. აი, ვიპოვეთ სწორი პასუხი. What does your mother do to solve this problem? აი, აქ უნდა solve. რას აკეთებსო დედა შენი რომ გადაწყვიტოსო ეს პრობლემა, solve this problem? She says we are brother and sister. ის ამბობს რომ ჩვენ დაძმები ვართო და and that we should take good care რომ კარგად უნდა ვიზრუნოთო of each other ერთმანეთსო. She is right. ის მართალია. You know, იცი? I think you just have to talk to her. მე მგონია შენ უბრალოდ უნდა დაესაუბრო მასო, გაესაუბრო, but try to be patient. მაგრამ ეცადეო იყო მომთმენიო. Patient. აი, პაციენტი. ექიმის პაციენტიც ასე იწერება, იგივე სიტყვა patient. ექიმის რო გაწამებს უნდა ითმინო. Okay, you're right. კაი მართალი ხარ. I'll try to talk to her. ვეცდები გავესაუბრო. That's the right thing to do. ეს რადიო ჰოსტი ეუბნება, კარგიაო ასე გაკეთებაო. Elliot, goodbye. That's the right thing to do. ნიშნავს ზუსტად ასე უნდა მოიქცეო.
Goodbye და რაღაც დარჩა ძალიან ცოტა და ბარემ დავამთავროთ. Now listen and check. ახლა მოусმინე და შეამოწმეო. რაღაცა მოსასმენია. Answer these questions. ხოსხე ამ კითხვებს. Why does Elliot call the radio host? რატომ დარეკავ Elliot-მა რადიო წამყვანთანო? Perché კი არა გაცო. Because he can solve this problem alone. რადგან მან ეს პრობლემა მარტო ვერ გადაწყვეტა. What problem does he have? რა პრობლემა აქვს მას? This problem is he can't get along with his sister. ასე ბატონო. What does his sister do that upsets him? რასაკეთებს მისი და ისეთსო როცა აბრაზებს მასო. She stays in a bathroom. სადაწერა. She stays in the state area. Why does she stay? She stays in the bathroom for long time. Დიდი ხანს ჭირდება ტუალეტში. ტუალეტი არ გულისხმება, იგულისხმება სააბაზანო ოთახი. What does his sister do that upsets her? What advice does the radio host give him? Რა რჩევა, advice რჩევა. მისაო რადიოს წამყვანმა მასო რა რჩევა მისმა და she advised to talk to her. რომ გაესაუბროსო მასო და საუბრითო გადაწყვიტონო and solve the problem. მათი პრობლემა. და ერთი თქვენ მეტი პრობლემა არ გქონდეთ. Გავაგრძელოთ შემდეგი გვერდი. The present simple he, she, it questions and short answers. აწყო უბრალოდ რომ he is ბიჭი, he, she is გოგო და it is უსულო საგანზე როცა questions and short answers. კითხვები და მოკლე პასუხები. Does Elliot get along with his sister? Elliot ეგუებაო მის დასო? Does his mother solve all the problems? მისი დედა აგვარებსო ყველა პრობლემასო? და პასუხები. Yes, she does. კი ის აგვარებს პრობლემებს. ანუ აქ დამხმარება გამოიყენება მარტო და სიტყვა აგვარებს, ანუ solve უკვე აღარ გამოიყენება. No, she does not. არა ის ხო, ან no, he does not. ან yes, he does. ეს პასუხებია მაგისი. Questions with question words. კითხვები, კითხვითი სახელები. Who, when, what, რა, where, სად, when, როდის, why, რატომ, how, როგორ. What does Elliot do when he can't find his things? What does Elliot do? რას აკეთებს Elliot-ი? When he can't find, როცა ის ვერ პოულობს, his things, მის ნივთებს. Why does April stay? რატომ რჩება April? April. Stay in the bathroom so long. Stay in the bathroom რჩება სააბაზონო ოთახში so long, ამდენ ხანს. ანუ April არის აქ გოგოს სახელი, ეს April. ფილმი არის ერთი The Fly, ასე ქვია, ბუზი. კარი ძალიან ლამაზი გოგო April ქვია, ძველი ფილმია, საშინელება ძალიან. მისი შეყვარებული გადაიქცევა ბუზად, დიდი ბუზი არის და დაასწრებს ამ გოგოს მიყვარხარო. Answer the questions. უპასუხეთ კითხვებს. Give short answers და მიეცით მოკლე პასუხები, გაეცით მოკლე პასუხები. Does April keeps their room tidy? April ოთახიო არისო, მოწესრიგებულიო. Does she leave Elliot's things alone? ანებებსო თავსო Elliot-ის ნივთებსო? To leave alone ნიშნავს დამანებე თავი. Leave me alone დამანებე თავი. Leave it alone დაანებე თავი. Leave the things alone დაანებე მაგ ნივთებს თავი და ასე შემდეგ. მე Match the questions to the answers. შეუსაბამეთ კითხვები პასუხებსო. Who does April look like? ვის გავსო April-იო? აქ უნდა ჩამოვთვალოთ და გავიგოთ ვის გავს April.
She looks a bit like her father. Ის ცოტათი გავს თავის მამას. What does April often do? რას აკეთებსო ეპრილიო ხშირათო? She makes a lot of noise. ის ძალიან ხმაურობსო. კი ბატონო. How does Elliot feel when this happens? როგორ გრძნობს თავს Elliot when this happens? როცა ეს ხდება. He gets angry. ის ბრაზდება. He tells her to be quiet. ის ეუბნება მას to be quiet. იყოს წყნარადო, quiet. წყნარად. Why does April get upset? რატომ ბრაზდება April? Get upset, ბრაზდება. Because her brother, რადგან იმიტომ რომ მისი ძმა sometimes ზოგჯერ shouts, უყვირის. რატო ხმაურობ? და ასე შემდეგ. Where does Tez sleep? სად ძინავსო Tez-ო? Tez ვინაა საერთოდ? On a shelf, თაროზეო. When does Tez sleep? როდის ძინავსო Tez-ო? ვინ არის ეს? All day, მთელი დღე. ვინ არის ეს? მთელი დღე როს ძინავს და თაროზე ძინავს? ვინ არის არ ვიცი. საიდან გაჩნდა ამ თემაში? კარგი, ვაგრძელებთ ქვემოთ, ესე იგი, ეს ორი ძმები არიან ალბათ სიკრიჯია და ნიკრიჯია. These are two brothers. ეს არიან ორი ძმებიო. Mark 13, Mark 13 წლის და and Julian 9. Julian 9 წლის. Work in pairs. იმუშავეთ დაწყვილდითო. A. დავალება A. Ask questions about Mark. დასვითო კითხვები მარკის შესახებო. Then შემდეგო answer the questions about Julian. და შემდეგ უპასუხეთო კითხვებსო Julianis შესახებო. რატო ასე არეულად? Answer the questions about Mark. დასვითო კითხვები მარკის შესახებო. Then ask questions about Julian. და უპასუხეთო Julianis კითხვები და თუ გამოვა სასაცილო? თამაშია ეს თუ რა არის? მეტი გასართობი ვერ ნახეს. ესე იგი, კითხვა დასვითო მარკის შესახებო და პასუხი გაეცითო, რომელიც ახასიათებსო Julians და აურიეთო ეს ერთ-ერთმანეთში და რა გამოვა. ანუ აქ წერია questions about Mark, ხო? Answers about Mark. მარკის შესახებ კითხვები, მარკის შესახებ პასუხები. Julianis შესახებ კითხვები, Julianis შესახებ პასუხები. რა ვქნათ ახლა ჩვენ აქ? გავარჩიოთ ტექსტი და მე რა ვიცი. What he thinks საკლია აქ thinks about his little brother. რას ფიქრობს ის მისი პატარა ძმის შესახებ? Why he gets angry აქაც საკლია angry with his brother. მის ძმაზე რატო ბრაზდებაო? How often he plays აქაც საკლია როცა მესამე პირში არის he, she, it, ხო? ზმნა მის შემდეგ მოდის ზმნა ყოველთვის ბოლოში უნდა ესი. Plays with his brother. რატომ რამდენად ხშირად თამაშობს მის ძმასთან ერთად? He share a room with Julian. Does he share a room with Julian? საერთო ოთახი აქვსო Julian-თან ერთადო? კაი, აბა ეს ხო იყო questions about Mark. ახლა წავიკითხოთ answers about Mark. He thinks Julian is a good boy. Ის ფიქრობს რომ ის თulis რომ Julian არის კარგი ბიჭი, but he's a bit crazy, არა, lazy. But he's მაგრამ ის არის a bit ცოტათი lazy. ზარმაცი. Because his brother, რადგან მისი ძმა always wants ყოველთვის სურსო to copy him. კოპირება, დაკოპირება, ისეთივე საქციელის გაკეთება, მიბაძვა. ყოველთვის ცდილობს მის მიბაძვას. ეს მესამე კითხვა რა არის? ხშირად თამაშობენო? Not very often, არც ისე ხშირად. Sometimes at the weekend, ხანდახან შაბათკვირასო. და ბოლო კითხვა, does he share a room? ინაწილებენ თუ არა საერთო ოთახსო? No, he has his own room. არა, მას აქვს his own, მისი საკუთარი რუმი, ანუ ოთახი. ახლა answers about Julian არ გვინდა. Questions about Julianis შესახებ კითხვები. What he does
he-ის მერე do არასდროს არ იქნება. What he does when Mark makes him angry. ასაკეთებს ის, როდესაც მარკი აბრაზებსო. He goes to speak to his mom. ის მიდის to speak რომ ელაპარაკოს to his mom, დედამის. მერე Why he copies Mark? რატომ ის აკოპირებს, ან რატომ ბაძავს Marks? ბაძავს Marks და because his big brother is his hero. რადგან his big brother მისი უფროსი ძმა არის მისი hero, გმირი. ხო. When he goes to bed, როდის მიდის ის საწოლში, საძინებელში. At 9 o'clock, 9 საათზე. და he love his big brother. Does he love his big brother? უყვარსო მისი უფროსი ძმაო? Yes, very much. კი, ძალიან. ესეც ასე. შემდეგ გვერდზე გადავედით და მე მგონი მალე მთავრდება ეს unit-იც. Read the agony aunt emails. წაიკითხეთ agony-ა? Aunt is data. Which problems do Lisa and Tom have? რა პრობლემები აქვთო ლიზას და ტომსო? მაგრამ წაიკითხეთ agony data-ს email-ები. agony data ვინ არის? ეს არის agony data. საერთოდ სიტყვა agony-ა ნიშნავს სასოწარკვეთილებას, უიმედობას და agony ალბათ ქალის სახელიც არის agony data. agony data. Your problems are ours. თქვენი პრობლემები არის ჩვენი, ასევე ჩვენი. თუ აი ბოლოში წერია თუ. ანუ თქვენი პრობლემები ჩვენი პრობლემებიც არის, რომ ასეთი რაღაცა უწერია დიდი ასოებით. From ვისგან, ანუ წერილი არის შესავსები. From ორი წერტილი და იწერება from ვისგანაც არის წერტილი. Subject თემა. ანუ რა თემაზეა ეს წერილი, რომ ადამიანმა თუ ბევრი წერილები აქვს, გადაალოგოს, გადმოალოგოს სხვადასხვა წერილები სხვა თემაზე იქით-აქეთ დააწყოს. Dear agony aunt. ძვირფასო agony data. agony. I have a problem with my best friend. მე მაქვს პრობლემა ჩემს საუკეთესო მეგობართან. Anna. She never returns the books. ის არასდროს აბრუნებს the books წიგნებს. I lend her, რომელსაც ვთხოვნი მას. And I am too shy და მე ძალიან აი თუ აქ სუსხვა მნიშვნელობით არის და აქ თუ სუსხვა მნიშვნელობით არის. ეს არის თუ რომელიც ასევეს ნიშნავს და აი აქ ნიშნავს თუ ძალიანს. I am too shy. მე ვარ ძალიან მორცხვი to ask her რომ ვთხოვო. დამცხვენია რომ ვთხოვო. But they are not hers. მაგრამ ისინი ხო მისი არ არისო ეს წიგნებზე საუბარი they ამ შემთხვევაში წიგნებზე საუბარი. They are mine. ისინი ჩემიაო. Lisa. ბოლოში წერია სახელი Lisa. ანუ ეს წერილი მიწერა agony data-ს. From როგორ მოვიქცევ ამ შემთხვევაში. ვისგან subject თემატიკა რა? Dear agony aunt. Agony to agony. მე მგონი agony. ასე უბრალოდ იქნება. My older brother and I share the same room. My older brother ჩემი უფროსი ძმა and I და მე share ვინაწილებთ the same room. იმავე ერთი და იგივე ოთახს. I like tidy beds. მე მიყვარს დალაგებული საწოლებიო. And I always make mine in the morning. And I always და მე ყოველთვის make mine ვაკეთებ ჩემსას in the morning დილით, ანუ ვაწესრიგებო. But my older brother, მაგრამ ჩემი უფროსი ძმა says ამბობს I should make his as well. რომ მისიც უნდა დავალაგო. His as well, ასევე. He thinks ის ფიქრობს he's my boss, რომ ის არის ჩემი უფროსი. But it's his room as well, მაგრამ ეს ასევე მისი ოთახიც არის, ხო? Tom წერს ამ იმას წერილს. Remember და რაღაც ხატია.
და შემდეგი თემა არის possessive pronouns და possessive adjectives. ანუ possessive არის კუთვნილებითი, ანუ საკუთრები. Possession არის საკუთრებას ნიშნავს. It is in my possession, and ნიშნავს დავისაკუთრე. Possession საკუთრება, ხო რა. Adjective არის ზედსართავი სახელი, ანუ ის რაც გამოხატავს თუ როგორია საგანი. Possessive pronouns არის ნაცვალსახელები, ანუ საკუთრებითი თუ კუთვნილებითი ნაცვალსახელები რა, ასე გამოდის. This is my bed. ეს არის ჩემი საწოლი. ანუ ეს არის ნაცვალსახელი. My არის ნაცვალსახელი. My ხო ნაცვალსახელია და adjectives რატო უწერია? What kind of pain? What kind of ასეთი კითხვა უნდა ესვას my? Mine, yours. Ვითომ ახლა ეს mine არის ნაცვალსახელი და ეს my არის ზედსართავი სახელი? Possessive. რა ვიცი. This is your room. ეს არის შენი ოთახი. This is his room. ეს არის მისი ოთახი. თუ ასევე This is not her book. ეს არ არის მისი წიგნი. Look at its covers. დახედე მის ყდას. cover ყდა. This is our room. ეს არის ჩვენი ოთახი. This is your room. ეს არის თქვენი ოთახი. This is their room. ეს არის მათი ოთახი. This bed is mine. ეს საწოლი არის ჩემი. This room is yours. ეს ოთახი არის შენი. It's his. ეს არის მისი თუ ასევე. It's not hers. ეს არ არის მისი. It is ours. ეს არის ჩვენი. This room is yours. ეს ოთახი თქვენია. It's theirs. ეს მათია. We use possessive pronouns instead of the nouns. There is never a noun after them. ესე იგი შეხედე. ჩვენ ვიყენებთ possessive კუთვნილებით ნაცვალსახელებსო instead of the nouns ნაცვალსახელების არსებითი სახელების ნაცვლადო. I am, yours, ours, mine კუთვნილებით ნაცვალსახელსო ვიყენებთ არსებითი სახელის ნაცვლადო და მის მერეო უკვე აღარ უნდა თქვაო რომ მის მერე უკვე არსებითი სახელი აღარ უნდა ჩასვა. მაგალითად a friend of mine რო ამბობ ხო mine-ის მერე უკვე friend არ უნდა დასვა იქ მის წინ შეიძლება დაშვა იქ არა this bed is mine. ანუ სხვაობა აქ რა არის this is my bed ანუ კუთვნილებითი სიტყვა არის წინ და აქ არის კუთვნილებითი სიტყვა ბოლოში სიტყვის მერე ბედის მერე ხო mine და ესე იგი ეს არის კუთვნილებითი ნაცვალ ბოდიში ზედსართავი სახელი this is my adjective ზედსართავი სახელი და ეს mine არის კუთვნილებითი ნაცვალ სახელი დაიმახსოვრეთ ეს არის გრამატიკა და თეორია რომელიც ყველას ზურს და ყველას ეზარება მაგრამ თუ არ იცი მასწავლებელი გაგიბრაზდება. კარგი შემდეგი თემა რა გვაქვს choose the correct answer აირჩე სწორი პასუხი. This is my bike. ეს არის ჩემი bike არის მოტოციკლეტი თუ ველოსიპედი რა ვიცი. Bike ორივე სუდახიან bicycle არის ველოსიპედი და bike არის მოტოციკლეტი. This is my bike. Sorry ასე და თუ კი იყენებ mine სიტყვას ანუ ეს არის ნაცვალსახელი pronoun მაშინ იქნება ასე This bike is mine. Which one is yours? Which one is yours? შენი რომელია? I think this is his mobile. მე ვფიქრობ ეს არის მისი მობილური. It's mobile არის თქმა, იმიტომ რომ უსულოს საგნებს მობილური ტელეფონები არ აქვთ. Look at the sun hats. They are theirs. Mati es რო მატება theirs. Look at their sun hats. Look at შეხედე მათ მზის ქუდებსო. Theirs რო უწერია ბოლოში ეგ ასწორე. It's not here. Es არ არის აქ.
My is in the garage. I akunda mine. It's not here. Mine is in the garage. My bike is in the garage. Garage ფრანგული სიტყვა ინგლისურში გადმოხლართული. My bike is in the garage. მაგრამ აქ bike ხარ წერია. მაშინ უნდა თქვა mine is in the ჩემი ის აქ არ არის, ჩემი გარაჟშიაო რა, ასე ეუბნები. ანუ აღარ ახსენებ მოტოციკლებს, იმიტომ რომ იცი ცნობილია უკვე რომ მოტოციკლებზე საუბარ და არა, ეს ჩემი არ არის, ჩემი გარაჟიაო, ასე ეუბნები რა. Mine is in the garage. Right now, I am წუთში, ამ დროს, ახლა ამ წუთში. No, it's hers. არა, ეს იმ გოგოსია. No, it's hers. They are really funny. ისინი ძალიან ნამდვილად სასაცილოები არიან. But ours are better. მაგრამ ჩვენები უფრო კაებია. Copies რა? Copies შეცდომა in your notebook and complete the gaps with a possessive adjective or a possessive pronoun. შეხედე, ყველას მოსდის შეცდომა ადამიანი უშეცდომოდ არ არსებობს. ეს წიგნი ახლა რო დაიბეჭდა, ხო რამდენიმეჯერ გადაამოწმეს, რომ შეცდომები არ ყოფილიყო შეგნით, მაგრამ მაინც გაიპარა. აი ახლა ამ წუთში თქვენ უყურებთ, აქ ერთი სიტყვას, რომელიც წერია შეცდომით და გამოიცანეთ აბა რა სიტყვა წერია შეცდომით აქ და დაწერეთ კომენტარებში. ნუ გსვენიათ. დააკოპიერეთ თქვენს გადაწეროთ წინადადებები in your notebook თქვენს რვეულებშიო and complete დააკომპლიტეთო, ანუ შეავსეთო the gaps ანუ გამოტოვებული ისენიო with the possessive და კუთვნილებითო ზედსართავი სახელებითო adjectives or a possessive pronoun ან კუთვნილებითი ზედსართავი სახელით შეავსეთო და ან და კუთვნილებითი ნაცვლად სახელით შეავსეთო, რომელიც წავა ის გაუშვითო. This is my CD. It's mine. ასე იქნება სწორი. This is your bag. It's mine. It's yours. This is your bag. It's yours. Yours ემატება ბოლოში. This is my ball. This is his ball. It's his. This is Olivia's pencil. It's hers. It's hers. Mere. These are our hats. ეს არის ჩვენი ქუდები. They are ours. They are ours. Our წერება და or და ემატება ბოლოში. This is my key. ეს არის ჩემი This is your key. ეს არის შენი გასაღები. It's yours. ის შენია. This is their desk. It's theirs. It's their. იგივე ზეირი წერება on ბოლოში ემატება. დავამთავრეთ და მე მგონი მეოთხე იუნიტიც დამთავრდა. ნახავ კიდე რამე ფაილები დარჩა. მეორე იუნიტი ბოდიში. და თუ მეტი აღარ არის, მაშინ დაგემშვიდობებით და გისურვებთ წარმატებებს სწავლაში. არ იმაიმუნოთ, დაუჯერეთ მასწავლებლებს, სად არის სკოლა დაკეტილია, ყველა სკოლა თორიკაია. დაწერეთ ლაიქი, აუცილებლად დაალაიქეთ ვიდეო, ნუ გეზარებათ. არხი გამოიწერეთ, იმიტომ რომ შემდეგი გაკვეთილები არ ვიცი როდის იქნება, ალბათ ორ კვირაში დავამატებ კიდე ერთს. და დაწერეთ კომენტარებში. კიდე მოყევით კომენტარებში რა იცით? თქვენს სკოლაში გაკვეთილებზე სასაცილო ამბები რო ხდება, აი ესენი მოწერეთ, დაწერეთ და საუკეთესო ვარიანტებს წავიკითხავ გაკვეთილის მსვლელობის დროს და ხანდახან თქვენ ცოტა გამხიარულდებით, თორე ძალიან მოწყენილობა აირგულება. Goodbye, children. არა ბატონო, ჯერ ადრეა დამთავრება, კიდე ყოფილა 4 გვერდი. მოიტიფინეთ. Do the quiz. შეასრულეთ რა ქვია მას, გამოკითხვა. Choose აირჩიეთ the answer. პასუხის that is true, რომელიც არის მართალი for you თქვენთვის. Write
დაწერე yes I do or no I don't. ან ეს დაწერე ან ესო. In your notebook. თქვენს რეულში ამ წინადადებას უნდა მიუწეროთ პასუხი ან yes I do ან no I don't. გასაგებია. რასაკეთებენ ეს ბავშვები აგრას მაიმუნობენ. დავიწყოთ კითხვა. Quiz. Are you a good friend? ხარ თუ არა შენ კარგი მეგობარი? Do you keep ინახავ your friends შენი მეგობრის secrets? შენი მეგობრების საიდუმლოებს აი დააკვირდით ახლა რას? როგორც do you keep your friends და აპოსტროფი არის ბოლოში, იქ შემთხვევით არ არის ეს აპოსტროფი. ეს ნიშნავს, რომ ინახავ შენი მეგობრების საიდუმლოებსო. ის აპოსტროფი როა წეროს, იმაშინ იქნებოდა do you keep your friends secrets? ინახავ თუ არა შენი მეგობრის საიდუმლოს. ანუ სიტყვის ბოლოში რო არის აპოსტროფი და მე არაფერი არ წერია, ეს იმას ნიშნავს, რომ მრავლობითი რიცხვის სიტყვა არის და იმის კუთვნილებით იმაზე არა. ხომ მიხვდით რა, რასაც ვამბობ. Do you often talk about your problems? Do you often talk about ხშირად საუბრობთ about your problems? შენ თქვენი პრობლემების შესახებ with your friends, თქვენს მეგობრებთან? ამის პასუხი იქნება yes I do ან no I don't. თქვენი ასარჩევია, თქვენს როგორც აკეთებთ ისე უნდა უპასუხოთ. Do your friends help you? გეხმარებიან მეგობრები when you როცა შენ are in trouble. ხარ in trouble ნიშნავს გასაჭირში. როცა რამე პრობლემა გაქვს, I'm in trouble ნიშნავს აუ დამერხა. Do you trust your friends? ენდობი შენს მეგობრებს? Do you invite პატიჟებ all your friends ყველა შენს მეგობარს to your შენს birthday party დაბადების დღეზე? Do you often get angry with your friends? Do you often get angry? ხშირად უბრაზდები with your friends შენს მეგობრებს? No I don't. არა უბრაზდები ხშირად. Do you lie to your friends? Lie ტყუილი. ატყუებ შენს მეგობრებს to your friends? No I don't. I never lie. მე არასოდეს ვიტყვები. Score. Score არ შეჯამება. აქულები. If you have 4 or more yes, თუ კი გაქვს 4 ან მეტი yes answers, you are a good friend. შენ ხარო კარგი მეგობარია. If you have fewer than 5, ნაკლები ვიდრე 5 yes answers, პასუხი დიახ, you must think about შენ უნდა იფიქრო about your friends more, მეტი უნდა იფიქრო შენს მეგობრებზეო. Why don't you talk to them more often? რატო არ ესაუბრები მათ უფრო ხშირად, რომ უკეთესად გაუგოთ ერთმანეთს და უკეთესი მეგობრები იყოთო? ეგა არა. ერთი ტელეფონშია, მეორეც ტელეფონშია. რა შევი? თავს უფხანს? კაი. და ესეც გავიაროთ, მაგრამ მე მგონი გვაქვს დრო. Think of 4 more questions you can ask somebody who wants to be your friend. Think of 4 more questions. დაფიქრდიო კიდევ 4 შეკითხვაზეო. You can ask, რომელიც შეგიძლია კითხო, somebody ვინმეს who wants to be your friend, ვისაც უნდა რომ იყოს შენი მეგობარი. Example. მაგალითი. Do you read books? კითხულობ წიგნებს? Pete is learning ეს უკვე შემდეგი J შემდეგი ის არის. Pete is learning to be polite because he would really like to be a member of the HBFC. Pete is learning, Pete სწავლობს to be polite, რომ იყოს თავაზიანი, because he would რადგან he would really like მას ნამდვილად სურს
to be იყოს a member წევრი of the HBFC რა არის არ მახსოვს არ ვიცი გონი ამ წიგნში ეწერა ადრე help him match the two parts help him match დაეხმარება მას რომ შეუსაბამოსო ერთმანეთსო two parts ორი ნაწილი of this polite phrases ამ თავაზიანი ფრაზების ორი ნაწილი შეუსაბამო ერთმანეთს მოდი დავალაგოთ thank you very much დიდი მადლობა good luck aha thank you very much რო გეუბნებიან პასუხობ you are welcome see კი ბატონო ათიშ რა ხაფცი აფრჩხილებში უწერია ათიშუ ასე რომ ამბობ ესე იგი დაათემინ აფრჩხი და რა უნდა უთხრა good luck არ ეთქვი მაგ დროს bless you დალოცვილი იყავიო რა დაგლოცოს ღმერთმა თუ რა ასე აფრჩხი რო იტყვის ადამიანი დააწერენ და bless you I've got a test tomorrow ხვალ მაქვს ტესტი I've got მე მაქვს a test tomorrow ხვალ და ამას რას ეუბნები good luck გიშურებ წარმატებას may I go to the bathroom please may I go to the bathroom შეიძლება შევიდე სააბაზანო ოთახში please გეთაყვა please და პასუხს ღებულობ yes B არის ამის პასუხი და შემდეგ can we play შეგვიძლია ვითამაშოთ after school სკოლის შემდეგ tomorrow ხვალ და პასუხი არის D I'm sorry but I can't ვწუხვარ მაგრამ არ შემიძლია ახლა შემდეგ გვერდზე ვნახოთ რა ხდება ამან ყვავილები გვაჩუქა choose the polite answers for these questions აირჩიეთ თავაზიანი პასუხები ამ questionებისთვისო კითხვებისთვისო What do you say რას ამბობ when you see როდესაც ხედავ an older person უფროს ადამიანს standing in a bus რომელიც დგას ავტობუსში or a tram ან ტრამვაიში would you like to sit down აჰა ეუბნები რას ეუბნები ამ ორი წინადადებიდან რომელიც ეთქვია would you like to sit down ამას ეთქვია თუ nice weather today is not it ხომ კარგი ამინდია დღეს ამას ხო არ ეთქვი და ადამიანი დგას ავტობუსში ძლივს იკავებს თავს წაგსევისგან და შენეუბნები დღეს რა გაიამინდია ой ანუ უნდა უთხრა would you like to sit down ხომ არ ინებებ თუ რომ დაბრძანდეთო ხო nice weather today ანუ კარგი ამინდია დღეს is not it ხომ შემდეგ What do you say when someone gives you a present? What do you say, რას ამბობ, when someone, როცა ვინმე, gives you, გჩუქნის, a present, საჩუქარს? I don't really like it. აუ, რაღაც არ მომწონს ესო. I don't, მართლა არ მომწონს, ნამდვილად არ მომწონს. Really, don't, ნამდვილად. თუ ეუბნები, thanks, it's lovely. მადლობა, რა საყვარელი რამეაო. რომელს ეთყვი ამიდანო ამ ორიდანო აირჩიე შეიძლება What do you say to a person who is standing in your way? What do you say to a person რას ეუბნები ადამიანსო who is standing რომელიც დგას in your way შენს გზაზე რას ეუბნები I am sorry to excuse me ესეუბნები რა თქმა უნდა აქ მე დაგეხმარებით უნდა უთხრა excuse me თორე I'm sorry უნდა უთხრა I'm sorry უნდა უთხრა შენი ბრალია რაღაცა და ის შენ იმისი ბრალიოცა excuse me გამატარე ერთი თუ ძმა ანუ excuse me ნუ სხვადასხვა დატვირთვა აქვს ამას და ამ შემთხვევაში excuse me უნდა უთხრა დამიჯერეთ ასე What do you say რას ამბობ if you step on somebody's foot if you step on თუ კი დააბიჯებ somebody's foot ვინმეს ფეხზე რას ეუბნები
I'm sorry სეტყვი თუ excuse me სეტყვი. ანუ მივხვდი ხო ახლა აქედან გამომდინარე ცოტა აზროვნების უნარი თუ გაქვს უნდა მივხვდე აქ რომელია სწორი პასუხი მე აღარ ვიტყვი. What do you say when you want to interrupt somebody who is speaking? What do you say? Rasambub when you want როდესაც გინდა to interrupt შეაწყვეტინო to interrupt don't interrupt me no მაწყვეტინებ somebody who is speaking ვინმე who is speaking ვინც ლაპარაკობს excuse me სეტყვი to hey stop talking hey გაჩერდი ნუ ლაპარაკო hey stop talking ეს არის არ არის თავაზიანი მიმართვა და excuse me-ს რო ეტყვი კი ბატონო ესა კარგია ხო ეს გავიარეთ how do you answer the phone politely როგორ უპასუხებ ტელეფონს თავაზიანად yes ასე უპასუხებ თუ Anna speaking მე მგონი მეორეა სწორი რა ვიცი აბა შემდეგი ბატონო შემდეგი რა არის What do you say when you telephone your friends home აი ამ შემთხვევაში ტელეფონ რო წერია ეს ზმნა არის და ნიშნავს ტელეფონით დარეკვას When do you say what do you say რას ამბობ when you telephone როცა ტელეფონით ურეკავ your friends home შენი სახლის შენი მეგობრის სახლში რეკავ ტელეფონით I want to speak to Ivo I want to speak მინდა ველაპარაკო ივოს თუ Hello this is Anna could I please speak to Jim სად ივო და სად ჯიმი ანუ ეუბნები გამარჯობათ მე ანა ვარ შეიძლება ველაპარაკო ჯიმის კი could I please speak to Jim could I please speak to Jim How do you greet an elderly neighbor? How do you greet? როგორ მიესალმები an elderly უფროს neighbor მეზობელს. Good morning, Mrs. Doyle. To hi, how are things? თუ რაშობი როგორ ახარო, ასე ეთყვი თუ დილამშვიდობისა ქალბატონო დოილო, რომელს ეთყვიო? ой ეს მეექვსე კლასია? მეექვსე კლასელები მე ესეთები რაღაცები ყველაფერი იციან დიდებზე უფრო კარგად. What do you say if you don't hear what someone says? Someone says. What do you say? Ras ambob. If you don't hear tuki argesmis. If tuki don't hear argesmis. What someone says. Ras ambobs vidmeo. What? Raya. Raio ამას ეთქვიო თუ pardon არის იგივე ბოდიში სხვანაირი ფორმა pardon უკაცრავად pardon არის უკაცრავად What do you say when you are late What do you say რას ამბობ when you are late როდესაც დააგვიანეო Excuse me I'm late თუ I'm sorry I'm late რა თქმა უნდა ეუბნები I'm sorry როცა შენი ბრალი აეუბნები I'm sorry და როცა სხვისი ბრალია და შეგინდა გაამახვილო ყურადღება მის რაღაც უხერხულ სიტუაციაზე ეუბნები excuse me დუბი და ბოლოში რა დარჩა speaking-ი საუბარი what do you think რას ფიქრობ can Pete become a member of the HBFC why not can Pete become შეიძლება პიტი გახდეს a member HBFC-ის წევრიო why რატომ და why not რატომ არა How polite are you რამდენად თავაზიანი ხარ Can you become a member of the HBFC შეგიძლია შენ გახდე HBFC-ის წევრი ანუ შენ აკმაყოფილებ იმ მოთხოვნებს რაც HBFC-ის წევრობას ჭირდება Can you ანუ გაქვს შენ მაგის შესაძლებლობა და ეს გვერდიც დავამთავრეთ და ორი გვერდი დარჩა მეორე unit-დან Lisa and Lottie Lottie Lisa და Lottie რომელი ახლა აქედან Lisa და რომელი Lottie
A book report. წიგნის რეპორტი არის შეჯამება თუ რაღაც ასეთი. ზუსტად არ ვიცი რას ნიშნავს ამ შემთხვევაში. შეიძლება მე მივხვდეთ გზადაგზა. Lisa and Lottie is a Lottie, არა Lottie. როგორ გამოითქმება ეს სახე? Lisa and Lottie. ჯიბეში აქვს ბოთლი. Is a book written by Eric Kastner. ეს არის წიგნიო, რომელიც დაწერაო Eric Kastner. A well-known, კარგად ცნობილმა გერმანელმა author of children's books, ბავშვების წიგნებისო. საბავშვო წიგნების ცნობილმა ავტორმა გერმანიდან. It is a story, ეს არის მოთხრობა about books. About the adventures of twin girls. ეს არის ტყუპი გოგოების თავგადასავალი, adventures, თავგადასავალი. Lisa and Lottie. ტყუპი გოგოები, Lisa და Lottie-ის თავგადასავალი. Words. Do you know these words and phrases? Itzio es sitqvebi da phrazebio. Ask your partner or teacher what they mean. Კითხეო შენს მეგობარსო, ანუ მასწავლებელსო, რას ნიშნავსო? What they mean, რას ნიშნავს? Teacher, მასწავლებელი. A conductor, კონდუქტორი. Ponytail, serious, rude, shy, to switch places, an adventure, curly, to get divorced. ესე იგი, ponytail, pony არის pony და tail არის კუდი. Pony პატარა ძაღლი, პატარა ცხენი როა იმის კუდი არის და სხვა რამე მნიშვნელობა თუ აქვს არ ვიცი დაგუგლეთ. A conductor არის კონდუქტორი, ან შეიძლება კიდე ორკესტრსო დირიჟორი ყავს, იმასაც conductors უძახიან. Serious. Rude არის უხეში, ან უზრდელი, ან რაღაცა ეს უტაქტო, რაღაც ესეთი. Shy, მორცხვი. To switch places, switch გადართვა გადმორთვა, ანუ ადგილების შენაცვლება. An adventure, თავგადასავალი. Curly hair, ანუ curly ნიშნავს ხვეული, რომელს აქვს ხვეული თვა. არ ვიცი, curly. To get divorced ნიშნავს განქორწინებას. I'm divorced, რო ამბობ, ესე იგი მე ვარ განქორწინებული. Divorced. არსებითი სახელი divorced თვითონ განქორწინებას ნიშნავს. Describe the girls in the pictures, then read the introduction. Describe the girls, აღწერეო ეს გოგოებიო, in the picture, სურათებშიო, then read the introduction. შემდეგ წაიკითხე შესავალიო. Introduction, შესავალი. Copy the information, გადმოწერე ინფორმაციო. Information cards in your notebook and complete. გადმოწერე საინფორმაციო ბარათები შენს რვეულში და შეავსეო, and can make it complete. 2 9-year-old girls meet at a summer camp. 9 წლის გოგო, 9-year-old girls meet at a summer camp. ხვდებიან ერთმანეთს, გაიცნეს ერთმანეთს at a summer camp, ზაფხულის ბანაკში. One is called Lisa, ერთს ქვიოდა, ერთს ეძახდენო ნიკასო, and she is quite rude. და ის იყო ძალიან უზრდელიო. The other is called Lottie, მეორეს ერქვა Lottie. She is serious and shy. ის იყო სერიოზული და მორცხვიო. Lisa has curly hair. Lisa-ს ჰქონდა ხვეული თმაო, ესე აქეთ არის Lisa. ეს არის უზრდელი Lisa. They really look alike. ისინი ძალიან გავდნენ ერთმანეთს, ნამდვილად გავდნენ ერთმანეთს. Lisa lives with her father in Vienna. Lisa lives with her father, მის მამასთან ერთად in Vienna, ვენაში, ავსტრიის დედაქალაქია მგონი Vienna. ხო. And Lottie lives და Lottie ცხოვრობს with her mother in Munich. Munich არის მიუნხენი, ანუ გერმანიაში
რო არის ბავარიის დედაქალაქია მგონი კარგი ლუდი იციან იქ როგორც გამიგია mother in Munich name სახელი town ქალაქი here the character ხასიათი როგორი აქვს rude or shy or why ანუ თმისფერი ქალაქი სადაც ცხოვრობს და მოკლედ დახასიათება აქ ყველაფერი გავიგეთ ერთი ვენაში ცხოვრობს მეორე მიუნიქში ცხოვრობს ერთი აქვს დახოვილი თმა მეორეს აქვს მეორეს როგორი თმა აქვს Lisa lives with her family მეგონი მეორესაც ისეთი თმა აქვს Lisa has curly hair Lottie wears a ponytail Lottie ატარებს ponytails The ponytail რა არის არ ვიცი დაგუგლეთ მე აი Google-ში წაწერეთ და შემდეგ იმიჯის რო არის დააჭირეთ იმიჯებზე გადადა არ უნდა გადათარგმნა პირდაპირ ponytail-ების სურათებს ამოგიყრის და მე მგონი თმის ვარცხნილობა ponytail ხო კიკინა შეხედე აი ponytail ყოფილა ცხენის კუდი შეხედე ეს არ ვიცოდი მე აი რამდენს ნიშნავს მე-6 კლასის წიგნი იმას თმა როგორ აქვს უკან ცხენის კუდივით ხო აქვს და curly hair არის ხვეული თმა და ponytail არის უკან რო გაქვს ერთი კიკინა ცხენის კუდი გასაგებია ყველაფერი და ბოლოს მეორე unit-ის ბოლო გვერდზე ვარ და ვამთავრებთ გაკვეთილს მე იწყება არდადეგები დავისვენოთ ერთი თვე read the second part წაიკითხეთო მეორე ნაწილიო of and answer და უპასუხეთ the questions კითხვებსო why don't they live together რატომ არ ცხოვრობენ ისინი ერთად together ერთად what do they decide რას გადაწყვეტილებას ხებულობს to do ანუ what do they decide to do რის გაკეთებას გადაწყვეტესო რა ვიცი მე the two girls have never seen each other before the two girls gogo have never seen არასდროს უნახიათ each other ერთმანეთი before მანამდე but they soon find out მაგრამ ისინი soon მალე find out გაიგებენ რომ that they are twins ისინი არიანო ტყუპებიო შეხედე იმაში გაიცნეს ბანაკში ერთმანეთს და აღმოჩნდნენ ტყუპები they parents მათი მშობლები got divorced დააშორდნენ ერთმანეთს განქორწინდა and each of them და თითოეულმა მათგანმა kept one of the girls დაიტოვაო one of the girls თითო გოგო დაიტოვაო თითოეულმა შუაზე გაიყოს the girls decide to do something about it გოგოებმა გადაწყვიტეს to do something about it აი ამ საქმისთვის რამე მოეხერხებინათო so they switch places შეცვალეს ერთმანეთს ადგილები რა მაგარია ვინ მოიგონა switch places the switch places before the end of the summer camp before the end დასრულებამდე of the summer camp ზაფხულის ბანაკის დასრულებამდეო Lottie makes her hair curly Lottie დაიხვია ოთმაო and Lisa puts her hair in a ponytail და ლიზამო თავისი თმაო ცხენის კუდივით გაიკეთაო they give each other useful advice ისინი აძლევენ ერთმანეთსო useful სასარგებლო advice რჩევას for the new parent ახალი მშობლებთან დაკავშირებითო სასარგებლო რჩევებს აძლევენ რო არ შეამჩნიონ and the adventure begins და თავგადასავალი იწყება მაგარი წიგნი იქნება ეს სადმე იქნება შეიძლება ფილმიც იყოს გადაღებული ამ თემაზე აუ რა მაგარია კაი შემდეგ რა ხდება copy the third part of the report and complete with the missing words use
find out გარკვევა, goes მიდის, decide გადაწყვეტილებას ღებულობს, works მუშაობს. ამ სიტყვებითო უნდა შევავსოთო ეს აქ აკლია ეს სიტყვები და ჩავამატოთო რა. ესე იგი Lisa goes to Munich. მიდის მიუნიქში. disguised არის ნიღაბი, disguised შენიღბული ეს ლოლიტა არა ლოთი კაც ლოლი გადაცმული ისაა მიდისო მიუნიქში. where she is a little housekeeper სადაც ის არისო პატარა დიასახლისიო housekeeper დიასახლისი. for her mother თავის დედასთანო. Lisa Lot Horn ასე ქვია მის დედას რომელიც ახალი დედა ეყოლება. who for a magazine who works რომელიც მუშაობს for a magazine არის magazine არის ჟურნალი რომელიც მუშაობს ჟურნალშიო. Lottie now Lisa Lottie კიო რომელიც ახლა Lisa არისო travels to Vienna მიემართებაო ვენაშიო to live with Arnold რომ იცხოვროსო Arnold Schwarzenegger მაგრამ Pelfy a famous conductor and composer ცნობილიო დირიჟორი და კომპოზიტორიო ის იქნებაო მისი ახალი მამაო. when the girls their parents still live alone when the girls როდესაც გოგოებიო find out აღმოაჩენენო რომ that they parents რომ მათი მშობლებიო still live alone ისევ მარტო ცხოვრობენო they decide ისინი გადაწყვეტენო to bring them back together გადაწყვეტენო bring them მოიყვანონო ისინიო ანუ bring მარი მოტანა მოყვანა bring them back ანუ დააბრუნონო ისინიო ერთმანეთთანო together მაგარია დაიძაბა სიტუაცია. how do you think the book ends როგორ ფიქრობთ როგორ მთავრდება წიგნი the book ends წიგნი მთავრდება. think of another ending under for მოიფიქრეთ სხვა დასასრულიო another under for and write it in your notebook მოიფიქრეთ სხვანაირ დასასრულიო და დაწერეთო თქვენს რვეულებშიო. ახლა იმ კაცის მაგრად ახალ წიგნს უნდა მაწერინებთ. The parents find out that the girls switched places and get very angry. The parents find out მშობლებმა გაიგეს that girls switched places რომ გოგოებმა შეცვალეს ადგილები and get very angry და ძალიან გაბრაზდნენ. They decide მათ გადაწყვეტეს that each girl რომ თითოეული გოგო must return უნდა დაბრუნდეს to her miss old parents ძველ მშობელთან. სინამდვილეში ნამდვილი მშობლები არის. Dad marries another woman კაცი ან მამაო ქორწინდებაო სხვა ქალზეო another woman to get married და ქორწინება. And Lottie goes back და Lottie ბრუნდება to her mother მის დედასთან. The girls stop their dad from marrying the girls stop გოგოები აჩერებენო მის მამასო from marrying another woman სხვა ქალთან დაქორწინებაშიო მის საქმეშიო ანუ გოგოები ხას უშლიანო მის სხვა ქალთან დაქორწინებას და they bring their parents together ისინი აკავშირებენო თავიანთ მშობლებსო ერთმანეთთან და they all live together happily და and they all და ისინი ყველა live together ცხოვრობენო ერთადო happily ბედნიერად ever after მას შემდეგ სამუდამოდ happy ever after
კაია. საწერი მასალა. თავდება წიგნი. თავდება მეორე იუნიტი. Writing წერა. Hello, I'm your twin brother. გამარჯობა, მე ვარ შენი ტყუპი ძმაო. პირდაღებული ყურებს, სარკეში ხარ ვიყურებიო გონი. Imagine that წარმოიდგინეო what a surprise. როგორი სურპრიზიაო. It would be იქნებოდაო to discover რომ აღმოაჩინო that you have an identical twin. რომ შენ ყავს შენი მსგავსი ტყუპისცალი. Choose one of these აირჩიე ერთ ამათგანიო tasks დავალებაო for homework საშინაო დავალებისთვისო. Write 6 questions დაწერე 6 დაწერე 6 შეკითხვაო that you would like რომელსაც ისურვებდიო რომ to ask your twin დაუსვაო შეკითხვაო შენს ტყუპისცალსო. Write 6 sentences დაწერე 6-იო წინადადება about yourself შენ თავის შესახებო which will help you რომელიც დაგეხმარებაო რომელიც დაეხმარებაო which will help your twin შენს ტყუპისცალსო to get to know you better რომ გაგიცნოსო უკეთესადო. Write 6 sentences დაწერე 6 წინადადებაო about იმის შესახებო how your family თუ როგორ შენი ოჯახი spends a typical day ატარებსო ტიპიურ დღესო ანუ ჩვეულებრივ დღეს როგორ ატარებსო შენი ოჯახიო დაწერეო 6 შეკითხვა ამაზე 6 შეკითხვა დაწერე და 7 პასუხი მიუწერე და 8 წერტილი დაუსვი და 9 მძიმე. კარგი მეგობრებო, დაგემშვიდობებით. დამთავრდა მეორე იუნიტი და მესამე იუნიტი იქნება ერთ თვეში. ვინც ჩემს ვიდეოებს უყურებს და არა ლაიქებს, ხო? იმას ყურებს დავაჭრი. არხი გამოიწერეთ, subscribe რო წერია დააჭირეთ და მოგივათ შემდეგი ვიდეოები უფრო კარგად გამოჩნდება. კარგად ბრძანდებოდეთ, შემოიარეთ ჩემს არხზე.